Good morning, everyone. Welcome to the Azul Freediving Challenge. This is the second day of the edition of May 2023. And today we have a very exciting day with a lot of good dives coming. I think we have planned something like 6 national record. And we have like 4 or 5 people going to attempt the 70-meter challenge again. So it's going to be a very exciting day. The team right now is setting up the booth, and Sash and I, we are here for you guys, and we're gonna give you all the news and follow every single divers. And hopefully today we're not gonna have too much problems with internet, and we can be keep all day. We did a cleansing for have a great internet according to the team. Uh, So we're gonna have a good internet today. Beautiful, beautiful. So the just to have a look today as a national record coming, we have Malik gonna do Nigerian national record. Abhla is gonna go for Morocco. Pedro is gonna try to push his own personal national record in constant weight, no fins with 76 meters. So stay tuned for a new record for Mexico. And Ruben is going to try to do another record for Puerto Rico. Janita is going to go again for Bulgaria. And Vanessa is going to try to do another world national record for Uruguay. So it's going to be a very exciting day. And about the 70-meter challenge. So yesterday there were some divers that did it. All of them were pretty close. Some very, very close. But there is Very, one close. That was super close. Roberto Guzman actually made the dive with an exact time, so he's already winning the cash. So I'm very excited for him. Super cool. But this is not done. The other competitors still have a chance to try today and tomorrow to also do a perfect dive. And these guys, they can share the prize. So this is the idea. So there's a lot of tension right now. So thinking that we still have 2 days left in order to. Do you think that Roberto can make it more perfect? He will try that. Yeah, I think. Well, I guess he didn't know that he made it yesterday, so he thought he's gonna try it again. So, but anyway, he got it. So let's see if he can do it twice. I might think that it's too easy for him. We need to do some changes. Yeah, to make it harder for Roberto. Yes. Yeah, that's pretty much it. So the first official stop is gonna be in 7 minutes. So I'm gonna take a little break, and we're gonna come back in 5 minutes to start with the first diver.
Ok, empezamos con nuestro primer atleta. Tenemos en la línea a Malik, un récord nacional por 39 metros en inmersión libre. So we're going to do this in English. In the line we have Malik, and he's going to do 35 meters in free immersion. He's getting ready, nice and relaxed. There you go. How are you this morning? Pretty good, Sash. I feel very confident with this day. It's gonna be totally different. I think we're gonna have a different start compared with yesterday. But seems like it's gonna be a good day, sunny day. We have better weather, so yeah. How about Very, you? very sunny. I'm okay. It Pretty was good. a very, very nice day yesterday. I think we had a flow. Just the internet was a little concerning, but hopefully today is going to be much, much better. But a lot of white cards yesterday, so I'm pretty sure we have the same energy today. So we have a few national records. So, yep, starting the day with a white card. Okay, we are in the last minutes. Seconds to start his dive. 20 seconds to start his dive. It looks very relaxed and calm. Ten seconds to official top. And here it goes. There he goes. Very smooth Okay. entrance to the water. And we have the welcome from Aurelio, the main judge, one of the main judges in the competition. So seems like day two, it's on. Yes, yes. Happy dives, happy dives. Okay, he's still pulling. You can see a line that is moving a little. And okay. Here goes this very safety. Yeah. It's coming back. Strong pulls. Okay. Second safety. And we can see that Julian is in the water right now. We're gonna take photos, video. Okay. He's gonna be out soon. And he's out. Okay. Okay, he's doing the protocol. Clean protocol. Fine. Is that a tag in his head? It is. Yeah. Always with a big smile on my leg. You should hear the giggling right now. He's laughing. Yeah. Okay, waiting for the judge. There's Show a the tag.
And Malik has a white card. Congrats, Malik. Day 2. Woo. Beautiful way to start the day. We have a new national record. Our opener. Congratulations, Malik. Happy dives. Nice. Okay. We're gonna present you the second athlete. And I'm gonna say this again. She's one of my favorite divers at the competition. Our next athlete is Elliot. Elliot is from Colorado, USA. And Elliot, as I said yesterday, she's recently finished her instructor course. She's a great instructor, and she's currently training and working with Black Freediving in Playa del Carmen. She's an amazing instructor. I just love the way she teaches. And Elliot is a very, very strong diver. She did a pool competition a few months ago, and she performed amazing. And today she's gonna attempt a CNF dive at 25 meters. I'm pretty sure that she's gonna do it clean and beautiful. You know, Elliot, so what do you think about her performance, like in general? I mean, it's so you feel more comfortable. You know her. Yes, I think this is her first competition in depth. So I think she's doing amazing. She's very strong. She's very committed. She trains a lot in the gym, and I think, and she's very committed with her training. So I'm pretty sure that we're gonna see a lot of her in the next years. Okay. So we're gonna show her now. She's getting ready in the line. There she is. Okay. She puts a noodle in her feet to relax and to float next to the line. She's wearing a nose clip. A nose clip is this thing you attach to your nose to help you equalize. As I said yesterday, some athletes are very familiar with it. Others tries with a mask. So it depends on each of them. And also part of the training, as you already said, like she's a strong athlete, so she also has experience with cenotes, freshwater, Yes. and specifically in this discipline. Now we're gonna start with no fin, so We started the day with the no fins, yes. it's very important to identify their buoyancy, weights, if they use weights or not. So it's pretty interesting how like it's getting more experience with that discipline. You know, It's complicated. It's not. I don't want to say complicated because it's not. I say complex because it changes you when you're doing certain discipline. Your buoyancy has to change as well. So there's a lot of factors that you have to measure when you are a multidisciplinary athlete. In this case, there's Pepe covering her face from the sun. yeah, we have That's really nice. pretty good coaching. Yes, best coach. It could be very annoying, like having the sun in your face. Yeah, definitely. So she has 1 minute 30 seconds to her official tops. So she still have a few seconds to relax, to do the body scan. Do you like this discipline? I really like this. It's more like the purest discipline. As you said, it's complex, so I agree with you. I think it's very important to identify
all the specific details when you're doing this discipline. So yeah, it's one of my favorites. I must admit, I really don't like it. That's It quite takes a lot of. I'm being completely honest. It takes a lot of effort. So I really admire the athletes that do it. It is. It is. So I'm a big admirer of the athletes that do no fins. Yeah, it's we almost there. 30 seconds to official top, but it is. I don't know if you also have this experience with the static. Sometimes in the swimming pool disciplines, there either you like or You hate it. yeah, Exactly. There's no betweens. Either you exactly. like it or you hate it. Okay, it's getting closer to official top. Official top. Okay, she's taking it She's right. taking and There she there goes. she goes. Beautiful dog dive, very smooth. Yes. Our judge, Kara, is in the line right now. She's holding it, making sure everything's okay. Because in this discipline, she cannot touch the line until the candy cane, that is the last meter on the line. Touchdown. Touchdown, and we have the first safety. That smooth pool, Second it's one. allowed during the comp in this area called candy cane in the line. So that's what we see. She's coming back, and this part is very important to focus all of your attention when you're coming back on the technique, on rest stroke. Each stroke counts, so it's very important to focus on that. Save energy, yes, absolutely. And she's out. Looking Okay. fresh, big smile. Clean. Okay, let's see if she has a tag. And she's She has a looking. tag. There's a tag. Nice, nice. Definitely, we're gonna have a white card. Pinguino dance. And congratulations, we have a white card. Yay! Beautiful dive. Okay, it's a pretty good start. Very, very good. 2 white cards. So we're gonna start getting ready for our third competitor. So we have Abhla. Jai Mm-hmm. from Morocco. From Morocco. Okay. Okay. She's gonna do 25 meters in the same discipline. And now we're seeing her profile. Okay. So Abla is part of the free dive to boom team. You already know. So it's almost yes. she did a beautiful performance yesterday. So actually, yesterday that we announced her, she was attempting a national record, and yesterday was a national record as well. So today, I'm pretty sure we're gonna have a beautiful result. She has a great team. There is always cheering her. And right now, We're getting ready for a national record. So it's gonna be interesting this time. Um, and also, it's very important to we're gonna have specific attention for this. I think she's gonna be more confident. okay, she has a lot of cheers over YouTube. Yes. Thank you yes, guys for yes. joining us. Okay,
She's getting ready for her dive. She's breathing, relaxing. It's interesting to see again how different athletes get in touch with themselves, I think. She's breathing through the snorkel right now. She looks very, very relaxed. I love her the way she was. Yeah. She has a very lovely energy. So yesterday she was really happy with results. Yeah, and also like when you start as with a white card, or you feel confident on day one, eventually on day two it's gonna be more like okay. You go with the flow. Yeah, exactly. As you said, happy dives. Happy dives. Nice. So She's she's still already in the line. Okay. She's preparing with the snorkel. So also it's important to mention that as Julian said yesterday, was different. Sometimes it's complex. I'm gonna use that word. I like that. it's you don't want to use the word complicated. It is. It's not. It is. It's a Yeah. more positive way to Exactly. explain it. Complex. Yeah. And it's as Julian said, complex. It's taking the last breath before you go down. But seems like she's having more energy and confidence. She's doing the preparation pretty good. Yeah, she looks very relaxed. Yes. I love the cheering. Thank you for joining Yeah, us. let's go Morocco. Let's go for another national record. Okay. She doesn't use a noodle, I think. She's floating on her own. She still has 2 minutes to relax, to take her last breath before we start her dive. The safety team is saying hello. It's getting ready. We have Peter. Yes. That thing that we do as safety as instructors, leaking the masks, is one of the most horrible things that we do. It's absolutely necessarily. Exactly. It's complex. It just gets foggy and it's really annoying. So it's something that we have to do because I don't want to pollute cenotes with soap, and I don't want to put soap near my eyes. So I rather put some saliva in my mask. Yeah. What was Okay, she's wearing a nose clip now, and she 30 has seconds 30 to seconds official to top. official top. A lot of cheerings for her, cheering. sending an energy. Ten seconds to official top. 10 seconds to official top, yes. And there she goes. It's a very nice A lot top of dive. messages, so Lots of cheerings. a lot of cheerings. Thanks all people. Okay, so now we have a chance to check that. Good energy. Okay, you can see her. Nice. Beautiful technique. Yes. Like all the way down. Touchdown. Tag. And we can see it pull. And she's coming back. Safety. Nice. Pretty strong strokes. Yeah. Okay. Yes. All the support from Italy. Okay. Let's go. And
So at some point, she's Okay. out. And she's out. Okay. Protocol sign. Super clean. She's okay. And the tag. Okay, so we're gonna have confirmation from the judges. She's smiling. She's happy. White car. And pretty soon a national record. White car. There you go. We have a national record. CNF 25 meters. Congratulations. Congratulations, Abhla. Great job. Hey. Woohoo. Yes. So pretty good. She was pretty strong strokes. And at some point I saw her going all the way down. When she got to the plate, it was pretty easy, clean. So I feel pretty confident. We're gonna see a lot of her. I'm pretty sure that we're gonna Yes. keep seeing her in freediving. Happy dives. Congratulations. So now we're gonna have Gonzalo Anza. So it's time to start. Switch to Spanish. Yes. Let's switch to. Hola, buenos días. Yes. ¿Cómo está? Qué complicado ha sido esto, Un poco, cambiar de un poco. idiomas. No, bien. Es como poner un poco el chip y después decir, ok, se sigue. Yes. Bueno, Gonzalo, la verdad que el día de ayer estuvo muy fuerte el equipo de Dharma. Podemos notar esa energía. El día de hoy se vio muy cómodo todo este inicio. Entonces, eso da mucho gusto porque, pues como ya lo mencionábamos, el día de ayer trae buena energía a la competencia. La vi todo el ambiente que se puede apreciar acá. Entonces, me gustó mucho la energía que traen esos chicos, ¿eh? Qué lindos. O sea, la banda yucateca siempre es como súper bien recibida. Entonces, sí. traen buen flow. Eso me agradó muchísimo. Sí, es algo que de pronto sentir un poco con comodidad. Y bueno, ahora estamos viendo su ficha técnica. Entonces, nosotros ya sabemos, previo al día de ayer, cómo fueron sus bajadas. La verdad que lo vi muy cómodo. Hemos visto todo el tiempo el coaching, el apoyo que les ha dado su equipo. Sí, súper comprometido el coach. Estuvo en cada uno de los buceos del equipo. Entonces, ayer hicieron un excelente trabajo y también Gonzalo performó muy bien. No tengo dudas de que hoy va a ser de igual manera un gran día para él. Sí, la verdad que yo lo vi muy cómodo. El día de ayer fue como, creo que el primer día cuando estás en una competencia como esta, te sientes con ese nervio, de pronto qué va a pasar, un poco entender las condiciones del cenote, y ahora este segundo día, la verdad es que los veo mucho más tranquilos a todos. Sí, evidentemente siempre va a haber o puede existir ese pequeño nervio en el inicio, pero la verdad es que no creo que sea tanto como el inicio, como estar viendo, empezar a sentir incluso las condiciones del agua. Como ya lo habíamos mencionado el día de ayer, los chicos entrenan en cenotes, entonces tienen muy buena experiencia con eso. Entienden las condiciones del cenote y la verdad que la experiencia que tienen es increíble, ¿no? Sí, y los buceos tan temprano, entendamos que los atletas tienen que llegar temprano en la mañana, tienen que estar visibles una hora antes de su buceo, tienen que pasar con el médico, o sea, son una serie de cosas más allá de estar en el agua preparándote. O sea, tienen que llegar temprano, ponerse el wetsuit con toda la calma, estirar. O sea, tienen todo un
ritual Sí, previo sí, que no se te puede ir una, ¿eh? Sí, O tienen sea, que preparar todo. Detrás, tras bambalinas, tienen que preparar todo el show. claro. Tenemos un médico en competencia que está atento a todos los buceos. Y todos los atletas pasan antes y después de su buceo a ser revisados de manera general, sobre todo los oídos, que estén en buenas condiciones para el siguiente día. Sí, justo ahora vamos a comentar lo del médico, pero vamos, estamos prontos al official top. Está relajando, se le ve tranquilo y tiene 1 minuto para el official top. Sí, como comentabas, Ashi, la verdad es que el tema médico es importante y se sabe que pues, siempre hay que estar en buena salud. Y parte del protocolo, como lo mencionan en competición AIDA, pues hay que tener una revisión médica antes de entrar al agua, hay que presentarse con un tiempo de anticipación. Esto, bueno, por todo el tema de reglamento, pero la verdad es que contamos con un servicio médico increíble. El médico está a pie de cañón, como decimos acá, y estamos próximos a su official top de Gonzalo. Vamos a esperar. 10 segundos. Okay. Official top. Okay. Qué lindo dog dive. Perfecto. La cara, estamos en la línea y tenemos visibilidad del buceo bajo el agua. Bien, podemos ver cómo va descendiendo. Caída libre completamente. Es ese momento en el que estás disfrutando. Y ahí llegamos. ¡Ay! Bien. Y comienza el ascenso. Ok, se acomoda un poco el tag y continúa. Ok. Ok. Podemos ver al primer safety acompañándolo. Con una técnica muy precisa. Muy bien. Ok, regresamos a la superficie. Y en unos segundos tendremos a Gonzalo. Justo en ese momento de la caída libre es cuando está la concentración que de pronto está fuera. Bien. Expira, se quita el nose clip, protocolo de seguridad, señal y lo dice. Esto, I'm okay. Tiene el tag y vamos a esperar la confirmación. Ok, estamos esperando al juez. Y tenemos tarjeta blanca. Bien, prueba válida. Muchas felicidades, Gonzalo. La verdad que sí es como estaba comentando, justo el tema de estás entrando en esa caída libre, en ese free fall, y es como un poco esa concentración que vienes cayendo y de repente puedes mirar como de pronto incluso puedes, no sé, a lo mejor quizás no chocar con el plato, pero está la concentración que se puede ver en los atletas que de momento creo que el mismo lanyard o el mismo stop es el que te anuncia. Que te anuncia. Llegué a utilizar lanyards pesados con la idea de que el carabiner pegara al stopper y eso fuera como un aviso, pero ya con todos los avances y computadoras que hay hoy día puedes bien colocarte una alarma que te anuncie que vas a llegar, y esto es únicamente con la intención de estar como listo para
para no irte de más, y el jalón tampoco es muy recomendable, ¿no? O sea, Sí, definitivamente. es importante tener conciencia de eso, ¿no? Independientemente de estar en caída libre y estar relajados, estar muy conscientes y muy presentes. Sí, la verdad es que la disciplina, o sea, como lo mencionas, tiene diferencias con respecto a técnica, de pronto un poco quizás maña podría ser. La experiencia también como los competidores. Y justo lo que mencionas, ¿no? Algo importante, el jalón cuando vienen de regreso para poder contrarrestar quizás la flotabilidad negativa un poco. Entonces, yo hasta ahora todo va muy bien. Debo de confesar que yo el día de anoche, cuando teníamos acceso a estas listas, cuando vi la parte de CNF para comenzar, estaba un poco temeroso, no voy a mentir, estaba un poco temeroso por todo esto, lo que conlleva esta disciplina, ¿no? Pero la verdad es que te demanda un montón. Un poco más de esfuerzo, más de oxigenación, pero sí. Pues vamos a preparar entonces ahora nuestra siguiente competidora, Mariel, y vamos por, bueno, Sashi. Mariel Marjau es una atleta súper fuerte de alberca y en profundidad. Tiene varios años como instructora. Ella da algunos cursos en Ciudad de México, en Acapulco, y ahora la tenemos aquí en la Riviera. Entrena con Azul Freediving, con Pepe, y bueno, creo que... Sí, Mariel, yo la ubico también, la he visto con Pastinaca Team. Sí, la verdad es que tienen muy buena experiencia con todo el tema de, pues de pronto competición, alberca, la instrucción. Sí, ya tiene bastante tiempo. Mucha Mariel. trayectoria. Sí, ya. Mucha trayectoria. Sí, podemos dar un vistazo a la línea. Claro. Podemos ver cómo se está preparando. Mariel se le ve muy tranquila. Se le ve muy tranquila, está flotando en los nudos, trae una lamparita. Creo que a mí también se me solucionaron muchos temas cuando empecé a ver, o sea, y me puse una lámpara. Pues cada quien experimenta esto de la oscuridad de diferente forma. Mariel prefiere tener la línea iluminada, sobre todo con CNF, que no estás tocando la línea, es importante también tener referencia. Tener referencia. Se coloca el nose clip, en los últimos ajustes. Revisa que la lámpara esté encendida. Y tiene allá un coach lista para dar indicaciones cuando salga del agua. Sí, justo podemos apreciar la preparación que está haciendo previo a. Tiene 1 minuto para su official top. 1 minuto. La veo muy relajada. Muy relajada y muy concentrada también. Ese momento de meditación en el que entras ya. Muy en ti, ¿no? Sí, completamente. Muy en ti. Me gusta hacer este scan del cuerpo. Sí. Que buscas como que todas estén como activos, pero relajados, ¿no? Entonces, 30 segundos para su official top. Y bueno, estamos esperando para 10 segundos para su official top. Y official top. Preparamos la última respiración.
Muy bien, Mariel. Es una entrada muy, muy relajada al agua. Entonces, esperaremos. Bien, vamos a ver ahora la cámara de fondo. Podemos apreciar que poco a poco va descendiendo. Bien. Muy bien. Muy buena técnica y ahí entró en caída libre. Sí. Muy bien. Okay. De repente se vuelve complicado balancear las piernas. Lo está haciendo muy bien. Completamente, perfecto. Sí, se ve. Una caída muy linda. Ok. Cancel tag. Llega y viene de vuelta. Ok, vemos como justo ese momento es el regreso en donde comienza la técnica, patada fuerte, brazada muy profunda, bien. Llega el safety y vamos a ver qué tal de regreso. La verdad es que sí, justo lo que menciona Sash de las piernas, en algún momento se puede tornar, mantener el balance es parte pues de esta prueba, ¿no? De la disciplina que de pronto nos puede jugar. Ok, está fuera. Bien. Protocolo. Se quita el nose clip. La señal. Está bien. Señal, hermoso. Muy bien. Una gran sonrisa. Con esa energía, sí, completamente. Sí. Bien, muy bien. Muestra el tag. Perfecto. Esperamos la decisión, pero tenemos tarjeta blanca. Muy bien. Muchas felicidades, Mariel. Muchas felicidades. Muy bien. Qué buen flow. Traía un nose clip de Octopus, que es uno de nuestros patrocinadores. Sí. Vamos a agradecer a los patrocinadores también. Y Octopus es un nose clip que digo que te agarra la conciencia. O sea, no hay manera que te fallen y te deje abajo, ¿eh? Es algo que no, ahí no va a pasar absolutamente nada. Creo que de las peores sensaciones que puedes tener en la apnea es justo cuando el nose clip te toca la línea. No sé si te ha sucedido, de que vas bajando y de repente tienes de que tal es horrible. Claro. Bueno, el nose clip de Octopus jamás se abrirá. Nunca se abrirá. Sí, la verdad es que sí es un gusto, es increíble que dentro de todas estas competiciones que han ido creciendo, parte de este proyecto, los patrocinadores es pieza clave para la realización de esta competencia, ¿no? Claro. Entonces, los premios son muy jugosos para el Azul Freediving Challenge. Sí. Tenemos unos minutos antes del siguiente official top. Sí. Creo que vamos con un muy buen flow esta mañana, o sea, con todos los buceos. La verdad es que sí. Mucha tarjeta blanca. Ya no estoy tan nervioso. Parece que todo está fluyendo bien con esta disciplina. Pero sí, justo. La verdad es que tenemos un día muy, muy soleado. Bastante agradable, sí. Agradable. Y esperemos que siga así. Sí, esa tormenta de ayer no ayudó para nada, ¿eh? O sea, solo un poco vino a alborotar el calor. Poco a poco. Creo que podemos hablarnos estos minutos para agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos no sería posible la competencia, entonces queremos agradecer a todos los patrocinadores. A Crazy, a Octopus, a Tepwish. Aquí tenemos atrás que alcanzan a ver. Gracias por ser parte y gracias por seguir creando estos espacios. La verdad es que sí, vamos ahora a presentar. Tenemos aquí la ficha técnica de Eduardo Irachete. ¿Lo puedo decir? Claro, sí, es tu persona Eduardo favorita. Es una de mis personas favoritas.
Pues yo tengo otra. Ay. No, la verdad es que sí. Bueno, Eduardo, si estás viendo este video, cuando tengas la oportunidad, el día de ayer me encontré con una de tus amigas, Ere, de Travesía, entonces te manda saludos. Así es que cuando veas este video, tienes todo el apoyo también de los canoeros. Pero sí, Eduardo, igual. La verdad es que es un apneísta súper fuerte que ha ido incrementando sus marcas, ha crecido y su progresión ha sido impresionante. Ayer mencionábamos que está súper fuerte en diferentes disciplinas. Ayer tuvimos un early turn, mencionamos y alcanzamos a escuchar que habló se trabó el mouthfeel, que es una técnica de ecualización. Entonces lo ideal es que cuando eso sucede regresar y no arriesgarnos a lo más. CNF sin aletas es una disciplina que le gusta muchísimo. Sé que Eduardo entrena en alberca al menos 2 veces a la semana, entonces tiene muy bien pulida la técnica para esta disciplina, ¿no? Se le ve ahora relajándose al lado de la línea y estoy segura que va a performar muy bien. sí, la verdad es que esa tranquilidad se le ve muy cómodo. Entonces eso va a afectar de manera positiva en su buceo. Totalmente. Tiene todavía 2 minutos antes de su official top. Tiene tiempecito para relajarse. Eduardo recién terminó su curso de instructor. Es un atleta súper fuerte y es un gran instructor también. Igual ahí en Blackfin Freediving. Sí. SCI, ¿no? ¿Cómo? SCI. Sí. Entonces, no se dedica a esto tiempo completo, pero se le puede ver ahí entrenando los fines de semana en los cenotes con todo el equipo. Estamos en los últimos segundos antes de su official top. 10 segundos para official top. Official top. Hace un poco de packing. Y ahí va. Ahí vamos. Packing es una técnica para rellenar los pulmones un poco más. Para esto tenemos que estar un poco avanzados dentro del deporte, entender exactamente qué es lo que estamos haciendo y hasta dónde. Se recomienda siempre hacerlo de la mano de un instructor o de un coach. Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que ahí podemos ver cómo va descendiendo poco a poco. Igual entra en la caída libre. Ok. Muy bien. Se puede notar ese cambio de luz. Llegamos. Touchdown. Toma el tag. Y comienza el ascenso. Eduardo descendió 42 metros. Qué linda técnica. Vuelta, Eduardo. Bien, muy bien. Esa abrazada, bastante fuerte. Y en cualquier momento vamos a ver a nuestro primer safety diver. Primer safety. Ahí está. Lo encuentra y ahí es donde comienza el ascenso acompañado. Y este trabajo es un gran trabajo y es estar cerca al atleta sin molestarlo, pero muy al pendiente de sus expresiones faciales, de que su técnica siga pues en línea, lo planeado y listo para asistir de ser necesario. En cualquier momento puede salir. Okay. Está afuera. Respira. Okay. Ok.
Está siguiendo indicaciones. Tiene a su coach en la línea. Y buscamos un tag. Ahí está el tag. Bien, tiene el tag. Esperemos a los jueces. Muy bien, muchas felicidades. Muchas felicidades. Como dice la familia canoera, felicidades, Cheta. Un gusto. White card. Excelente trabajo, Edu. Muy bien. Bien, bien. Salió justo en ese momento cuando estás ya en la salida, tienes esa energía que de pronto es para despertar un poco, oxigenar el cerebro y Pues el continuar intercambio de aire protocolo. que sea eficiente, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas más importantes que tienes que hacer, o sea, hacer un intercambio de aire cuidando siempre el cambio de presión parcial, ¿no? O sea, no desinflar totalmente, sino hacer Claro. eso de manera eficiente y oxígeno. Sí, gradual, sí, completamente. Para estar al millón. Se le ve a cara al juez, se está colocando en la línea a una diferente profundidad para el siguiente atleta. Seguimos en la disciplina de peso constante sin aletas. Y estamos a punto de colocar a nuestro siguiente atleta. Tenemos a Constantine. Constantine es un atleta super. We're going to switch to English now. Yep. I'm sorry, I forgot. I do my best. I try my best. So, yeah. Constantine. Karyabev from Canada. Constantine. He's a very, very strong athlete. He trains with Paranamaya, and I've been seeing a lot of him in the last competitions, and like I see a progression, and I'm very, very confident, and I'm very admiring of the commitment of he has. Very strong diver. Very strong diver. He goes for 50 meters, so yeah. 50. He's gonna attempt 50 meters. And I think for him to, or in terms of this specific depth, yes, you could divide it in different areas or stages. Like, for example, at the beginning, in between 15 meters, and then from there, from that point, you can start free falling, and then from that point, my point or my comment is like, at that depth, you have the chance to divide. Several strategies to make it efficient. No, I think in yes, like any dive has to be planned. And me as a coach and instructor, it said like every dive has to be planned, and 50 meters is a dive you have to plan, especially if it's new things. It's very demanding. Yeah. And, and also it's part of the as you said, like it's important to divide it and to identify all the things you need to achieve. So as we said, Constantine is preparing. We can check him in the line. We also have everything set for his attempt. Yes. He's going for 50 meters CNF. 50 meters CNF. Yeah. He's wearing an octopus goggles. Those are the ones that we were explaining yesterday. That have a different shape, and you fill those with water to be able to see on the water. So some divers use this to stay with the same temperature of water in the face, or to be able to see the line. And we are very different and very sensitive to different factors. So I think Octopus did a great job designing this type of goggles. And we have another companion. We have here. Another TV host. Yes. Show. Hi, Monse. Hello, Monse. Welcome. The microphone is in the way. We're setting the studio. Welcome. It's live on. Okay. Who is gonna dive now? Constantine.
So we have Constantine, and he has about 1 minute to start his dive. 40 seconds to start his dive. "20 seconds to official top." He's getting ready. He looks very relaxed and confident. He's in the last seconds to start his dive. And Peter saying hi. Now Peter's saying diver number 3. No, he's saying hi to me, and also saying number 3. Okay, we have visibility on the water. And we're gonna see him eventually. Yep. Okay. It's very nice that we are in this session, the visibility of the diver live. This is the very first time we are able to see this. So thank you so much to our sponsor, Aqua Mexico. Okay, we can see him now. He's in his free fall phase. And as I said, it's challenging sometimes to keep balance with the legs. And he takes a tag. Beautiful. Touchdown. Okay. Pulling and coming up. Okay. Oh, that's a good view. Very nice. Yeah. You can see him with strong strokes. And also giving like a 1 or 2 seconds like in between one. That 2 seconds that we call glide is, I think, no offense, is the only discipline to actually give you to take a rest between one stroke and another, right? You can see the first safety now. First safety, and we're back to the surface. And for him, we have Chris there in the line, gonna do coaching. And the judges are ready. Okay. And he's out. Okay. Goggles, nose clip. Sign. It's okay. It's very fresh, very clean Yes. sign. He has a tag. Tag. We can see also Chris doing a perfect coaching there. Okay. He's holding the line. And we're waiting for the judge. Okay. We have a white card. There you Very go. nice. Great job. The goggles and the nose clip from Octopus, one of our sponsors. Great job, Constantine. Okay. Next diver is Sean, Sean Parrott from USA. doing a no fins dive to 68 meters. Shawnee, 1 meter deeper than yesterday, if I remember. I think so, yes. It was 7 than yesterday, so he's wanted to put a little 1 more meter. And we can see his bio. He's very Sean. Very Sean. He's very Sean. Sean is a very strong athlete. From USA, he lives in Tulum. He works and trains with Cenote Freediving with Matthew. And his progression is being really, really impressive. And I'm very, very admire his work. He's a committed diver. So we can see now the line is set by Cara, one of our judges. Flapping And- Aurelio's faces. Yes. And they're getting everything ready for Sean.
Yeah, so as we can see, they're setting the line. Um, we're still on the same discipline, so we have a lot of things to talk about. And also, Monse, that we have in here, she's very experienced with that. With no fins? But No what do you fins think actually, about but no fins? Do you like the No, but discipline? what do you think about I that really discipline? like it. I mean, I've been training more the technique Yes. because I know that my technique is not great in no fins. Mhm. It's been getting better. I remember my first competition doing constant weight no fins, and I took forever, like usually, to get out of the water. That's what I was going to say. Like, that's not news for us. Monse. That's not, yeah. But no, like I You really almost was hit the 70 struggling. meters. So. Like I really was struggling to get out, and I was using the mask. A mask. Yeah, I went to like 40 meters with the mask, and I was coming up, and I seen Arturo, one of the safety divers in that competition, and I was like, I won't do it. I won't be able. Like I'm not like I'm like, not gonna like make please it. carry me out. So now it's way better, but I think I still have to work. You're getting in a lot of experience with that, things. so Well, Sean recently moved to the nose clip, like able to perform very deep dives Very and deep no dives, fins, yeah, like almost wearing 80. a mask. So it's very impressive, very strong athlete. And I think him moving to the nose clip and the goggles just going to make it much more efficient to for him. Like in general, In his general, his yeah. dives. Okay, go, Shawnee. He's stretching a little. And he still has more than 1 minute to 1 minute relax 20. and get ready. He's only doing this CNF in this competition, I think. Yesterday he did the Yeah. same. He did I'm not sure if tomorrow he's going to attempt something different, but it's his tragedy in this edition of Azul Freediving Challenge. also going to the Rotan World Championships, Yes. representing US, with Christina actually also. I think just those two athletes are the ones going representing the US from this competition. You know, there's like Okay, 17 see. athletes, but there's just the two of them here. The US team is very strong. It has great Very, very athletes. strong. And from this And big. competition too. And very proud of Shani. We have 30 seconds to official top. Okay. He's in the last seconds to breathe. Official top. Let's go, Sean. You got this. And Okay. boom. There he goes. Okay, go, Shani. Okay. Now we're gonna switch to the underwater camera. Okay. Okay. It's getting darker and It's darker. getting darker. Eventually, with more depth, it's more dark, so less light. But luckily, we have a sunny day in here, so Yeah, let's remember that the cenote that we are at has a 10 meters thick layer of microalgae that reproduces in the surface. So we also have a very strong thermocline change. So it drops to 26 degrees Celsius from the surface to 50 meters at least. yeah. He's coming down. Very nice. And touchdown. That was really fast. Very good, Sean. Very efficient. You can just see his light. Yes. He's coming up. Good speed. Yes. And the first safety diver goes down. Okay. Back to the surface.
Second Second safety. safety. Okay, it's gonna appear in a second now. It's a very demanding dive. Okay. We're nervous. I'm nervous. Okay. Pedro is right there. He's gonna coach. And we're waiting. And he's out. That's great. Very clean. Very clean. Nice dive. He's still recovering with a very clean signal. He has a tag. Beautiful. We're still waiting for the judge's card? Yes. Okay. And Yes. we have a white card, Shani. Congratulations. Great job. Big smiles. Happy dives. Woo. Great job, Sean. Okay. So they're gonna set the line for the next diver. And the next one in the line is gonna be Pedro Tapia. But is he gonna dive or not? I not heard that he was saying TNS? DNS, yeah, but I'm not sure. not quite sure. Well, we're back to the studio. Ooh. Live on. Live on. So I think it's a very nice way to start the day. Lots of white cards. ¿Y qué tal si pasamos ahora a español? Sí, perfecto. Sí, me canso, ¿eh? On peut parler français aussi, hein? No Ok. en francés. Allez, allez. Pero tenemos un buen flow, un buen inicio del día, muchas tarjetas blancas. Entonces, hay pronosticado un gran día, ¿no? Once quiere la lista. Esperemos que sí. Sí, estoy segura que sí. ¿Sabemos ya si sí va a bajar Pedro? Todavía estamos... Parece que no, porque se salió del agua. No. En ese caso, Bien, pues tendríamos que esperar vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a esperar. Y ahora volvemos. Ujujú.
Bueno, pues estamos de vuelta. Okay. So now we're gonna switch to English. We have Ruben Pacheco from Puerto Rico. Yesterday, he has a national record, a pretty good performance, and now we have him on the line. So, with a national record or starting with a good performance on day one is very confident, gives you more perspective about like the day two, and also it's important to mention he looks pretty calm, pretty concentrated. He's a strong diver, so for this day, he's gonna do constant weight 45 meters. So now we're gonna switch. We're gonna have another discipline for this competition, Azul Freediving Challenge Day 2. Okay. We're almost there. We have about 1 minute to official top. And we're about 30 seconds to official top. Okay. Looks pretty confident. It's another national record attempt. Yep. Goes for the national. So An amazing progression that we see. And he's on his last. last breath. Mm-hmm. There he goes. Mm. Puerto Rico. Okay, let's remember that this discipline is not in a freediving challenge, but we could attempt it. And he's going to do constant weight. Also, it's important to mention we're pretty close to the mix water, so at some point we can get some blurriness. Yeah, but there he goes. Oh, strong touchdown. Okay, and pretty unique. His monofin, huh? He's actually using a silicone monofin. Yeah. He's a very strong athlete. That's great. Okay. So let's explain the fact that constant weight is a discipline that you can either use a monofin or use bifins. Or use bifins. Yeah. But specifically for bifins, use bifins, of course. So it sounds silly, but If you say that you're gonna say constant weight, you can either use bifins Yeah, or more monofin. or monofin. He's But wearing if you're a monofin now, the second one, he's gonna appear any second now. And he's There he out. Wow. that was fast. He has a tag. He has a tag. He has a smile. He's recovered right now. Pretty strong dolphin kick. Mm-hmm. It's a good marketing for that monofin. Okay, so we're waiting for the judges.
And a white card. And white card. We have another national record. Great job. Congrats. Monofin record set with Silicon. monofin. Silicon. Constant way. Pretty awesome. Congratulations, Ruben. You did an amazing job. I think using for training also, it's like using small short fins is a good way of training. the dolphin kick. And once you are able to like put your feet into a carbon fin, monofin, you fly. It's a beautiful feeling. It's one of my favorite disciplines. It's quite amazing. So our next athlete is gonna be, vamos a cambiar a español porque ya me cansé Eduardo. otra vez. Eduardo Escalante. Nuestro próximo atleta es Eduardo Escalante. Eduardo Escalante es un apneísta de Playa del Carmen, mexicano. Lleva varias aquí en Azul Freediving Challenge. Sé que recientemente empezó a utilizar la monaleta. Está, Pues Sí, está tendrá entrenando. poco menos de un año. Un año. Sí. Igual, a pesar de tener relativamente poco entrenando, va bastante rápida. O sea, tiene una gran progresión. sí. Pero es alguien que también está súper comprometido con la apnea. O sea, lo puedes ver casi todos los fines de semana entrenando. Sí. Y entonces está muy comprometido. También es alguien muy agradable con quien compartir la boya. Es muy activo en la comunidad y sí, Eduardo Escalante va a utilizar una monoaleta y anuncia 53 metros en peso constante. Lo podemos ver ahora en la línea, sonriendo. Entonces vamos a regresar a la línea. Y se está preparando. Todavía tiene un par de minutos antes de empezar. ¿Cuánto tiempo? Okay. Bueno, tenemos ahora una pregunta, perdón que te interrumpa. Leyendo comentarios, Monse, un abrazo. Acá estamos, apoyo. Igual, bueno, Ivonne pregunta, y Pedro, pues bueno, Pedro ahora está jugando una estrategia más conservadora de pronto. La verdad es que ahora lo he visto ya haciendo un poco más de coaching, entonces no se presentó en el agua para su prueba. Pero sí, yo lo vi pues haciendo bastante coaching. Anunció DNS, o sea, esto quiere decir que no se presenta. no se presenta. A la línea. Y hay alguien por ahí preguntando, ¿pueden explicar lo de las tarjetas blancas? Sí, claro. En un buceo pueden haber 3 tarjetas, ¿no? Puede haber tarjeta blanca, tarjeta amarilla y tarjeta roja. Entonces, si sacas tarjeta roja, que hay diferentes razones por las que puede pasar eso, es que tu buceo no cuenta. O sea, es descalificación por completo. Puede ser porque metiste las vías aéreas después de salir, porque que normalmente es por una zamba muy fuerte, una pérdida de control motor muy fuerte o un síncope. Puede ser también la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla es por puntos menos, ¿no? Que bien puede ser por no traer una penalización por no traer tag, exacto, por early turn, que no llegó a la profundidad que había declarado y se regresa un poco antes o mucho antes. Y bueno, las tarjetas blancas, pues es que tu buceo salió exitoso, válido. exacto. Los jueces son los que determinan qué tarjeta es para cada quien. En cada competencia tiene que haber al menos 3, esto para que la decisión recaiga en 2 personas.
y en este caso tenemos 3, y entre ellos, si alguien no está de acuerdo en algo, tienen una conversación para determinar qué deliberar. tarjeta. Mismo, el atleta bien puede, estamos a 20 segundos de official top, vamos Eduardo. 20 segundos para Recordemos official que top. Lalo es muy rápido, así que seguramente le va a tomar como un minuto ir y volver. Es muy rápido. Tiene una técnica muy eficiente, me gusta. Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza. Va a 53, me parece. 53 metros en peso constante. Tomando una respiración profunda. Packing. Pone agua dentro de la hoodie. Y qué lindo dog dive. Un minuto 28 segundos, anunció Eduardo. Así es, muy, muy rápido. Lleva ya... Pedro posiblemente, depende de lo que anuncie esta noche, Pedro puede que intente subir el récord del día de mañana. No. El día de hoy. De hecho, lo podemos ver. Está justo ahí en la ahí cámara. En la toma que tenemos ahí. Está fungiendo como coach. Y estamos esperando el touchdown. 45 segundos. Bien. Y viene de regreso. Viene de vuelta. Muy bien. Como decíamos, Justo. Eduardo es muy rápido. Entonces, creo que tocó antes de los 53 segundos, llegó al Yo creo que al sí. stopper. 1 minuto 15. Y no de tardar nada en llegar. Bueno. Ahí está. Bien, sale. Fuerte. Muy buen protocolo. Limpio. Completamente. Ni siquiera necesitó el coaching realmente. Creo que lo hizo muy bien. Muestra el tag. Escuchamos risas, entonces es un buen indicador. Se le ve bien. Y esperamos la respuesta de los jueces. Y tenemos una tarjeta blanca. Felicidades, Eduardo. Bien, muchas felicidades. Excelente trabajo. ¿Y qué es lo que mencionabas? Los jueces, tenemos aquí 3 jueces. Si existe alguna duda, entre ellos verán qué tarjeta corresponde al dive. Y mismo si el atleta no está conforme por alguna razón con el dive, con una tarjeta ya sea amarilla o roja, bien puede protestar. Protestar, claro. Entonces, este es un proceso con AIDA, o sea, muy legítimo y legal, y es generar una protesta de que no hay una conformidad. De ahí claro. se busquen los videos o en sí, se revisa en todo el material. En todo el material, que es lo que tendríamos que revisar exactamente, y claro. Puede cambiar la decisión, ¿no? En algún momento yo metí una protesta, no fue mi decisión, o sea, me insistieron muchísimo y sí me dieron una tarjeta blanca, fue por hay un protocolo mal hecho, pero son cosas que suceden, ¿no? O sea... Sí, completamente. La verdad es que, pues, al final creo que dentro de todo lo que ha desarrollado AIDA, parte del reglamento, parte de todo esto ha sido tratar de que sea lo más transparente posible y que no se preste a interpretaciones, ¿no? Claro. Que justo lo mencionas, por eso es que hay más de 2 jueces de pronto, como mínimo se requieren 2, en esta competencia tenemos 3, entonces eso ayuda bastante. Pues bien, vamos a ver ahora a Arturo Cerratos. ¿Puedo decirlo? Sí, claro. Arturo es uno de mis... Claro, perfecto. Arturo Cerratos es un apneísta que ya lleva un par de competencias, lo hemos visto un par de veces en Azul Challenge. Él reside en la ciudad de Cancún, es un apneísta súper fuerte, recién empezó este año a utilizar la monoleta, entonces va a hacer puntos en peso constante. Completamente. ¿No? Creo que ya ha entrenado un montón,
hace mucha alberca con Eduardo Iracha, uno de los apneístas que hizo unos Que buceos acaba de pasar. Ajá. Entonces, tienen ahí un club bastante divertido y ameno para entrenar en Cancún. Lo están haciendo muy bien. Y él está súper comprometido con sus entrenamientos, ¿no? Estoy segura que vamos a ver un montón de cosas de él. Podemos ver a Pepe Salcedo en la línea, que va a hacer el coaching. Entonces, se está preparando. Todavía tiene unos minutos ahí antes del inicio. Sí, la verdad es que justo esa parte de la monoaleta es interesante el cambio, porque te da diferencia entre tanto la fuerza que requiere de tus piernas, la técnica, completamente cambiar un poco. Incluso tu ecualización, o sea, como claro, la velocidad. Más rápido, tienes que ser muy eficiente con la ecualización, de lo contrario puedes acumular presión, entonces de repente el ser tan ambicioso con la velocidad se vuelve contraproducente, exactamente, ¿no? Complejo, dirías tú. Complejo. Entonces la idea es que tengas una ecualización muy eficiente, a mi parecer, para esta disciplina, pero... Y mucha técnica, porque también mucha gente pues empieza a usar la monoaleta y usan mucho la rodilla, ¿no? Y en realidad la fuerza pues viene más del abdomen, claro, de todo el abdomen más que de la rodilla o de las piernas. Es muy divertido cuando te pones una primera monoleta que pareciera que estás ahí haciendo algo muy raro. Bailando. Sí. Sí. Como sobre la sirenita. Todo, en la alberca, o sea, usar la monoleta en la alberca, hay mucha gente que me ha dicho que se les dificultan las vueltas. Claro. Y pues sí, es una parte muy que se genera como un vacío. Claro, la pala se pega contra la pared, que es algo que puede pasar también con las vialetas, pero pues es menos común. No, y por la superficie de contacto de la monoaleta. No me funcionó. Dije, me la quité, dije, no voy a hacer esto en la alberca. Me uso las de silicón chiquitas y listo. Creo que estamos ya para empezar el buceo de Arturo. Arturo, ¿qué tenemos de preguntas? Bien, 17 personas viendo esta transmisión. Muchas gracias. Que nos están viendo desde España. Muy bien. Híjole, aquí son las 12 del mediodía. No sé qué hora ya. Me parece que Sara ya pasó. No, es más tarde, está en el tercer bloque. Ok. Y... Sí, las listas las pueden encontrar en las redes sociales como mayor referencia. Ahí publican las listas al inicio y ahí vienen los horarios. Justo las listas se van modificando por día. Entonces, depende mucho de lo que anuncien los atletas un día anterior. Se realizan las listas y las publican. Estamos a 30 segundos de comenzar el buceo de Arturo. Se le ve tranquilo, trae un traje Crazy Swim, que es uno de nuestros patrocinadores. Son trajes súper cómodos y a mí particularmente me gusta muchísimo ese para competencia. Vamos a 10 segundos del official top. Tenemos que tomar una respiración profunda, un poco de packing y vamos por el top dive. Muy bien. Vamos, Arturo. Gracias por sintonizar todos los que nos están viendo. Y Eduardo, Arturo es un apneísta que es muy paciente con sus buceos, ¿eh? O sea, es lo que te iba a preguntar, ¿es un buceo rápido? No, él se toma su tiempo, le presta mucha atención a la ecualización y me gusta cómo 2 minutos cómo performa. Sí, son 2 minutos 30 sí, para monoleta. Algo un poquito largo para monoleta. Pero bueno, igual está. Obviamente en un buceo hay que tomar el tiempo, ¿no? A lo mejor hay gente que no sabe cuál es la velocidad ideal, ¿no? Para bajar. Entre comillas, sería 1 metro por segundo o 1 segundo por metro. Que al final hay que encontrar un balance, creo yo, entre la velocidad y tu apnea, ¿no? No se puede
gastar demasiado tiempo de apnea por ir muy despacio y como muy calmado, pero tampoco podemos hacer lo contrario, ir muy rápido que te desgastes, ¿no? En una bajada. Claro. Pero claro, pues eso se adquiere ya con mucha práctica, mucha Experiencia. mucha técnica. Ok, podemos ver a los coaches muy atentos ahí. Está el juez Cara, anda un poco despacio y en cualquier momento va a aparecer. Dos minutos. Se acerca. Y el protocolo limpio. Bien. Ok. Arturo se ve bastante fuerte. Se le ve sonriendo. Happy dives. Y a ver, tiene que enseñarnos un tag. Sí, lo trae en la mano. ¿Lo trae en la mano? Oh, perfecto. Hermoso. Tarjeta blanca, bien. Muy buen trabajo, Arturo. Muchas felicidades. Bien, pues bueno, ahora este es el fin del primer bloque. Vamos a tomar un pequeño break y volvemos en un momento con ustedes. Muchas gracias por sintonizar. No olviden compartir, darle like, suscríbete, comenta. Gracias.
Yo, yo, yo. Yo. Ouais, c'est- We're back. Hello, everyone. We're going to start with the 70-meter challenge. It's Max Gardien from France. Going dive time is announced is 2:38 in free immersion. And here we have Tanner with us. Hello, Tanner. How are you? I'm good. How are you doing today? Good. Very happy to have you. I'm always happy to be back here. Super stoked on this. Such a neat addition to the competition. Breaks things up a little bit, and it's just a lot of fun to watch these athletes be as precise as they can. It really says a lot about their diving and their abilities. Let's remind ourselves that this particular challenge, the diver cannot have any alarms. With this said, it means that this has to be really precise and very steady dive in order to be in time. Yep. Right. Absolutely. So it's a very, how can we say this, like
they actually need to know everything about this particular dive. Yeah, and they, the big thing for me about this is they have to trust themselves, not think too much, make sure that they've dived plenty of times in the past, and not overthink it. A lot of times when you're on a competitive line, the nerves get to you, and you start kind of second guessing yourself sometimes, maybe your abilities, how fast you need to go, maybe if you need to slow down. And really, I think the best advice to give in things like this is trust the process and trust the work that you've put in. I've been training it a lot. I think most of the athletes have been training this for several weeks. Yep. To try to be precise as possible. We want to thank as well to a sponsor, Wish. Thank you so much for being here. Another edition. Absolutely. It's great to have you guys. No, we love this community. Florida is a huge freediving community, and we try to support it as much as we can, these competitions. And, Julian has built such a great community here in Mexico, especially in this competition where it's beginner friendly and we have these advanced challenges for divers of a higher caliber. And it gives the chance for everybody to mingle and learn together, which I think is absolutely wonderful. And each year we see progression from the athletes they're first started, so I think it's a beautiful, beautiful community. Yep. And I'm very grateful to be part of it. So we're gonna get ready with the stopwatch. You want to be the host with it? Yeah, absolutely. Okay. So we're back to the line, and Max is relaxing. Let's remember that Max is a diver that uses a mask to dive, and quite a master of equalization. Yes, he as has he's known. great workshops when it comes to equalization and mouthfeel, and he knows a lot about that. And thinking he gives workshops and very complete information and courses. 10 seconds to official 10 top. seconds to official top. All right, for all people who's watching, check on your stopwatch. We're gonna start the 70-meter challenge. Okay, takes a deep breath and just a little bit of backing. Backing. We're almost there. Fairways There you are go. Okay, back to the studio. Let's see if we can Dragon see flag. this. Okay. He announced Seven, 7 meters, but 2 2:38. minutes 38. Thank you. I thought you were asking about the depth. It was like Is this the 70. challenge? No, 2 minutes 38. Okay. Okay, so Max is someone that has been in the community for a while now. He has a lot of competitions, and he's a 100 meters diver. He's a very strong athlete. And for those of you who are watching, keep in mind that this gauge here is not the official one. It's the average of the judges when they come up. This one might be a little bit off. Yes. We're just creating tension around it. Yeah. Okay. Almost there. And free immersion. He's still pulling, I think. You can see a little bit of bouncing on the line. And the touchdown. Okay, we can see the Pulling pulling back. Strong pulls from the platform. On this watch, we're at 1 minute 40 seconds. It goes the Sure. first safety. Okay, we can see Julian with the camera in the water. I'm very nervous for the Okay. He got bored of us and he $1,000 went to the prize. water. Yes. Nice strong pulls for Max. Very consistent. and 2 minutes. 2:16, 2:17. We go for 2:38. So Okay. keep that on track. Let's go.
228. And 234. 36. We're almost there. Oof. That's Okay. close. That's right on. What I have Pretty here close, yeah. is 238.87. So protocol. Okay. Wait for the tag. It's a very clean protocol. Big smile. And it's really close, huh? There's a tag. There's the tag. Okay. Wow. Yeah, And we have a white card. That's close. What a good way to kick off the challenge. Yes. Yeah. Day number 2 of it. Good job, Max. Okay. Max being Max. And our next athlete is Stefano Miguel. He's preparing right now. He's a very strong athlete, and I'm going to say this. Wait. I'm going to say this. He's Go for one it. of my favorite athletes and competitors from this competition. Okay. Was it yesterday that he was the first day of him grabbing a tag? Yes, actually, it was really funny to see his. We can see his bio right now, and it says, "Never grab a tag in my life." We need to change. Do need to change it. But yesterday was the very first time he ever competed. He recently starting using bifins, Okay. I think, and he's very strong. I know that he's done at least 90 meters with the bifins. And I think we have everybody today. One constant weight. Yesterday, I think we had a few. Oof. Yes, We have some people earlier. I think switched maybe to free immersion from yesterday. Robert goes for constantly. So he's relaxing right now. We still have I think he has like 2 minutes to official top. Yeah. So he has plenty of time to relax and do a scan of his body. Yes. It's really funny because in another editions of Azul Challenge, he was a character who was walking around with a coffee pot offering espressos to everyone. So he had that part during competitions. I know for a lot of athletes, it can be very tempting to get Coffee. some coffee, especially when you're used to drinking it. But on days like today, it's best to go without. Yeah. I like having coffee. Something's missing if I don't. So regardless if I have a dive or not, I have at least 1 cup of coffee. I don't know. I know a few athletes that drink it, like Sheena McCarthy. She's from Canada. Yeah, And her Instagram account is like Sheena needs coffee. Yes. And she's a great diver. Okay, we can get back to the water, and we can see him. He's gonna try his 7th challenge in free immersion. That means that he's gonna pull the line all the way down. Get a Come back. It is And the announced dive time is 2:36. 2:36. Yes, 30 seconds for his official top. I like the way he always matches everything that he wears, like black noodles With the suit. See, everything has to be matched. Of course, Italian is Italian. You know, if you look good, you feel good sometimes. Absolutely. I'm completely agree with that. We have 10 seconds to official top. A little bit of packing. And we're off. Very smooth entrance. Okay. Go. Muy bien. Happy dives. Nice, good pools. Yes.
Very smooth. He's a really active member in the community, and he's also a freediving instructor. He doesn't really teach, Okay. but he's someone that you always get close and ask for any advice, and he's always super open to share. I love that. Yeah. That's what's super nice about the community, and something that I learned when I kind of was first starting was when I first came to competitions. My first competition was in Curacao, and I was nervous. There's a lot of better athletes, and was there going to be any judgment of anything? And it was so nice to get there, and everybody was just welcoming with open arms. And that's my biggest reason and advice for people who want to start competing is don't wait until you're a certain depth. No. Come get free advice and have a good time. And make friends. So I think it's We're at 120. Now he's coming back. good. Okay. We have the safeties going down. And we can see the pulls. Okay. That little bouncing of the line, it means that he's pulling back. We're at 145. Okay. And the reminder that the announced dive time is 2:36. We are at 2:08. Okay. Waiting. We can see that coach is in the line right now. And he's out. Okay. Let's see. Looking good on the surface. Very clean. Ooh, Smiling. 236. Little fast. Yeah, a little bit. Just Do a we little have bit. that? We've got quick 223 on our rush. watch up here. Yeah. We have a tag. We have a tag. Nice. And we have a white card. Very good. Congrats. Congratulations. Great job. Very fast. Oh, happy guys. Big smile. That's the important thing. Okay. Up next, we have Pepe. Pepe Salcedo. Pepe Salcedo. Announced dive time is 2:22. 2:22. And if I'm not mistaken, Pepe has stuck to this number over the last couple editions when he's done this challenge. I think Julian was saying yesterday that it might be a lucky number for him. And in the past, he's been pretty damn close. Very accurate. Very accurate. Very, very accurate. Pepe Salcedo is a freediving instructor and instructor training in Playa del Carmen. He's the owner and founder of Blackfin Freediving. And they teach in cenotes. He has a very, very strong team. And we've been seeing a lot of Pepe. I think last year, 2 years ago, he hit the 100 meters, the club of 100 meters divers in vertical blue. And I love the fact that he's still is a character that still very active in these competitions. Absolutely. Yeah. And, so he's talking in the line instead of relaxing. That's very common in Pepe. And but he has this ability of relaxing in 2 seconds. Yep, get the. Yeah. There we go. This depth wedge freediving, guys. Great competition so far. Oh, thank you guys very much. $18 and greetings from Florida. Thank you for watching us. I think he just moved to Gainesville too to kind of start his freediving journey. So Oh, that's nice. Is one of your students? yeah, actually. Hi. Hey, buddy. And that's one thing too, with these competitions, we're starting to see more of them, where people just getting into the sport, and it's just growing so incredibly fast. I feel like we're just in such a good age of freediving as it's just becoming more and more popular.
and just the community still is just so wonderful. It just makes my heart happy each year seeing everybody come together. Yeah. And sharing the love, really. You know that Cande from Amancay, she's an instructor. She told me Okay. yesterday. Sorry to interrupt. I don't know if you noticed that. So yeah, we got like a Pepe. Apparently, something happened with the flashlight, and one of the safety divers doing a great job Rescuing rescuing. Apparently from at least 20 meters or something like that. Oh my god. So yeah, Yeah. That's quite the catch. Thank you. Safety team is safety amazing. team always. Thank you there so you much. go. Yes. Let's go. Sorry to interrupt, but you're saying, Sash. Of the Cande from Amancay, she's an instructor and she's been an instructor for a while. She told me that freediving is for life. It is. Yeah, it is. And It's where I'm at, yeah. it's such a beautiful sport that allows you to, like, if we think about it, most athletes, Olympic athletes in this part of, I'm 33 years old, they're no longer very active in the sport community. Right. And freediving allows you to keep Continue, yeah. continue your journey. And I think it's a very, very beautiful sport. You give space to everything, dynamic, photography, spearfishing. There's so many things to do when it comes to freediving. I'd like to say back home in the States, it's freediving. It's a lot like golf. You kind of get better with age sometimes. Yes. And you can just keep doing it. Okay, we're 10 seconds to official top. 20 seconds to official top. And also, I want to mention, like, you start a big community in Florida, so it's getting bigger. It is getting very, very big, and we love to see it. 1, Official top. Let's go for the lucky number. 222. He looks so relaxed. Okay, if we noticed he didn't do packing. I think for the depth that he's attempting is not needed. But yeah. Yes, go Pepe. Let's go. Okay, he's pulling down. Pulling. You bring up a good point with the packing. The speed is so important. So even, being a little bit off in your breath and even changing the amount of volume in your lungs is going to, affect your speed. And that's something to take into consideration too as you're doing this challenge, is trying to commit the same thing over and over again. Absolutely. I was taking to Pablo Marti. He's a good friend of mine. He's also very strong freediving in Huatulco, and we were speaking about being technical when it comes to your dives, no? So I was doing pull, and so you always use the same wetsuit, the same packings, the same weights. Like, do not change a thing. Touchdown. Coming up. Okay. Oh, he's coming 122. back. Okay. And the announce time is 2 minutes and 22 seconds. okay. 222. The lucky number. Let's go. Pepe. Strong pulls. We can see the bouncing of the line. Yeah, the platform. Yeah. I have a feeling this one's going to be very close. Fingers crossed. Yes. Two minutes. 2 minutes. Okay. Starting to slow down a little bit on the pools. That glide is also super important. 15. Oof. Okay. And we passed the lucky number. Okay. A little bit slow. Yeah, as you said on the last part, or between that. It was a clean signed, and we do have a tag.
We have a tag. He's looking for the tag. Okay. Still searching. Searching for the tag. There it is. Well, we have a big smile. And the burp. Yeah. That sometimes happens. Congratulations. Nice dive, Great Pepe. job. What you mentioned before, let's understand the fact that the air that we put in our mouth to keep equalizing after 40 meters for a position, sometimes that air goes through your stomach, and when you're back to the surface, well, it has to come out. It wants to come out. So it's something that you get to see a lot during competitions and freediving trainings, and yes, that's why it happens. A little bit of swallowing of that mouth fill. It's not nice, but it has to come out. We're back to the studio. Back to the studio. Now we have coming up Chris McKay from Australia, doing announced dive time in free immersion is 2:42. Chris is a freediving instructor in Tulum. And he's a very, very strong, very active in the community. Very, very active. He has been a judge in a lot of competition. I've seen him as a judge in my dive and as a safety as well. Very strong safety. It's been around a lot of world records all over the world. Yes. He's been in vertical blue in Cyprus, I think, and very big competitions and World Cups. So doing safety. So he's a very, very strong diver. It's actually really nice to see him on, this side of the platform, in the water. Yeah. I see. Yeah. Is it really? Yeah, Yes. it is. Okay. So yeah, I was speaking yesterday and telling you that sometimes it's a little bit complicated to balance your training with your developing as an athlete. So he's always has been like coaching people and taking people through the journey, and it's really nice to see him taking the athlete, taking some time to dive for himself. Absolutely. Super important. Absolutely. So he's relaxing right now. And sometimes you put your face in the water to just trying to trigger the reflex to slow your heartbeat and to more relax, more efficiency when it comes to your diving. And he has 2 minutes to official top, so those 2 minutes goes really fast. It actually, you hear 2 minutes, and then 30 seconds comes around like it was 10 seconds, and you're just like, whoa. Are you diving today, Tanner? I am. You are? Yep, I'll be diving this afternoon. Okay. Excited. Very excited. Okay, do we have any questions so far? No? Thank you so much for the people who's connecting to watching us. We are live from Leona Vicario in the Azul Freediving Challenge, and we're doing the 70 meters challenge. We're gonna thank our sponsors. Thank you so much for Wish to be part of this community always. Love you guys very, very much. Love being here too. Not too bad of a travel from Florida. Are you going? Yeah, hoping so. Yeah. As the community is growing, more people are getting a little bit more interested in competitions, and telling them how great of a starting point this challenge, this competition is. It's so wonderful to see so many different people show up, and the beginners and the first timers, and I think there's a category too, the first timer category this year too. Yes. It's really nice to see that. And there's workshops as well to understand like the tag grabbing and all the protocols. And so you get to have that period of time to understand the whole competition protocols. Okay, we are about 10 seconds away from Chris' dive. And he's getting ready. 5, 4, 3, A little bit of packing from Chris. Checking the nose clip.
All right. Very there he smooth goes. entrance. Go, Chris. Let's go, Chris. Okay. Australia, Immersion, 70 meters, right time, 2 minutes 42. Go, Chris. All Chris. Coming up on 20 seconds in the dive time. Mhm. 30 seconds. Let's go. I think 2:42. all the divers in the challenge are doing free immersion, right? Yeah. Almost. We have Roberto. He's going to be doing Constantine. bifins. Yeah. Okay, interesting. We had a couple of constant I think weights it's, yesterday. yes, Yeah. I think some people may have switched. it's a little bit different because you're able to like count pulls in order to know Pretty much. where you Pretty are. accurate. I think I don't know. I cannot say like it's easy or not because it's complex. Yeah. But I don't know. Like doing maybe free immersion is Yeah, a strategy. I think with free immersion, you can gauge your speed, and I would think it was, for me personally, it's a little bit easier to either speed up or slow down if you need to, rather than with something like a discipline like really putting the effort into the pools, having access to the line as well. So Let's see, Starting. 1 minute and 40 seconds. We can see the pulse, strong pulse. So it's coming back. it's 1 minute 47, 48. Okay. 2:42. So seems like we can be pretty close, maybe. Okay. 2 minutes on the official stopwatch from the judges. You may need to slow down a little bit. Oof. Good strong pulls though. Yes. Mhm. Okay. 2:42. So 2:30 according to the main, and he's out. Oof. Yeah, as you said, Tanner, it was A little a fast. little fast. It's okay. Good protocol. Protocol. He's recovering right now. Mm. For a And tag. tag. Okay. Oh, And apparently it was an early turn. Yeah. Okay. he must have been quite close. Yeah, because it took him a bit. Good job, Chris. Yeah, it was Great apparently an performance. early turn. So yellow card, but yeah, it was a good dive. Yellow card. We forgot to mention that Chris is from Australia, and good job. Yeah. Okay. Okay. Who do we have next? We have Roberto Guzman. So Tanner, do you want to speak in Spanish? No. I would give it my very best shot, but not a lot of words would be coming out. Julian has been on me about that. I do need to learn. So I think Roberto DNS. So DNS. Okay, Roberto is gonna. He's not performing his dive today, apparently. Yep. It's gonna take a quick break, so it's not gonna show. It's not gonna be part of the challenge today. So Okay. we're finished with the. I believe we're finished with the Yeah. challenge. Yeah. Challenge. So Tanner, we're gonna say thank you Yeah. to be part of this and to basically lead the challenge. You're Absolutely. in charge of the stopwatch. You're in charge of this. So yeah, we're gonna say thank you. Thank you And guys thank you for very all your much. support. I want to say thank you to all of you guys out there who are watching, and much love from us to you guys and from the entire freediving community. So tune in tomorrow and stay tuned in as well for the rest of the day. I wish you well in your dive. Thank you very much. Okay. Thank you. So okay, we're gonna have a small break and we're gonna be back soon in a few minutes.
Y Ok. estamos de vuelta. Bienvenido, Arturo. Gracias. Tenemos a uno de nuestros safeties de la competencia. Es un safety súper fuerte que lleva un montón de tiempo apoyando compes. ¿Cómo te sientes, Arturo? Bien, ahorita ha sido una mañana tranquila. Ha estado muy relajado, Muy asoleado. asoleado además, pero pues tranquilo. Ha estado tranquilo realmente. Muy bien planeado todo y creo que también tiene una comunicación muy fluida entre los safeties para entender cada uno Así de los es. analistas. Así es. De hecho, pues siempre estamos trabajando en eso. Y pues con Rodrigo ahí ya tenemos bastante comunicación, con Peter, con Sara. Y bueno, ahorita ya hay varios nuevos integrantes. Mari de Amancay. Y se me fue el nombre de Julien, el otro Julien, yucateco, que se integró. Y pues bastante bien. Y estaba funcionando muy bien el safety team. Muchas gracias por lo que hacen, ¿eh? Siempre me han hecho sentir muy segura y admiro un montón su chamba. Qué bueno que te sientes segura. Muchas estamos. gracias. Pues creo que ya estamos próximos a empezar el official top. Ahora tenemos a Christina Sowers, so we're gonna switch to English. We're going to switch Okay. to English. So yeah, we have a Christina from USA. Is gonna do, and We saw an amazing We're performance almost- on her yep. yesterday, so I'm pretty sure that she's going to do amazing today. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. official top. Go, Christina. Okay, let's go, Christina. Okay. And there she goes. Okay. Very nice dog dive. And wait like feet. Left. 63 meters. Right time. 2 minutes. 15. Go, Christina. I think we were speaking yesterday that she's an instructor in Los Angeles, Yeah. correct? Yeah. She's an instructor in Los Angeles. She did her course with Maya. Brenda Maya. Yep. Yes. So she came with a team, right? Because I saw that people were with her, and I thought she brought a team of other athletes. 25 seconds, and So it's also important to mention right now we are checking with the drone, the underwater drones. So luckily, we're gonna get soon the underwater shoot, but right now we're gonna check just at the surface. yes. Okay. So we have the safeties going down all the way. There we go. Another good friend, Syria, from the Pranamaya team, part of the safety team also. Okay, we can see Julien, Chris. I think Chris is gonna do coaching there, Chris right? is gonna do coaching. Yep. Good. Let's understand what the safety do. They get close to the diver on the way back in order to see that he's okay and to assist in case it's needed. Yes. Yeah, it's very important to have someone that's able to speak and to reassure all the things you need to do as a diver. So we're almost there. Almost there. She's coming back. Okay. We're gonna get her soon. And she's out. Okay. Nose clip, sign. She's okay. We can see her very clean. I'm gonna say Asashi happy dives, Happy dives. smiling all the time. Okay. She has a tag, She has a tag. She has a tag. and we're just waiting for the white card, basically. Textbook. And we have a white card. There you go. Congrats, Thank you so much for the Congrats. people that is connected and all the cheers for Christina. Christina from LA. All right.
Very good. So, welcome. Thank you. Congratulations. Thank Yes, you so great. much. You did Congratulations. amazing today. Thank you Very so much. clean. Thank you. We would say like first of all, it's a national record. So, how do you feel about that? Super blessed. Very honored. It's a heavy, honored feeling. Okay. To be the first female in Morocco to set this record and put Morocco on the map, and be able to hopefully inspire more females into this sport. Definitely. And yeah, I think that we have some really good athletes in Morocco that just don't get the courage, and they don't it. have the means. And I think that it would be great for people in Morocco to see that it's possible. Yeah. So yeah, it's a great honor for me. Great inspiration as well. Thank you. How do you feel during your dive? I know you were part of the first vlog, so we saw you during your dive, but your feelings, even the water, everything, like things. It's a little bit different because in my training I feel different. This is my first competition and it's nerve-wracking. So I'm just getting used to the protocol, always with the line. Can I touch it? Can I not touch it? So the 3 different disciplines have different rules, obviously. So it's a lot going on in my mind with the stress and the pressure. I want to make my country proud. I want to make my family proud. So it's a lot, but it shows me that I can do it even being super nervous and stressed. But the water is my safe place. You know, I feel That's a me. good one. Yeah, I feel like it's a healing space. So as long as it keeps being that for me, I'm happy. Today was a little bit challenging because Okay. I don't. My favorite discipline is free immersion for now. Mm-hmm. I think everyone's likes free immersion most because it's very relaxing. No fins is very demanding, but I love it. I actually love the feeling of swimming down and swimming up. Yeah. Except I haven't given it time and training because I was chasing depth with free Yeah. immersion. And I've only maybe tried it 5 or 6 times. And then I just went for my PB, which was 25. And hopefully I would love to be able to do that longer in the future. For sure, definitely. So we're gonna say thank you, and also I know for sure you're gonna get experience about this, and you have the opportunity to come back and do it again. Absolutely. No fins, you're more than welcome to come back to do it here and to get experience. Yeah, So, absolutely. I feel like that's what I'm getting right now. And tomorrow by fins. So Yeah, one gonna more be an national record to incredible go. There you go. Congratulations. Thank you so Abhla. much. Thank you so much for being here. Is that all? Yep. Amazing. Bye, guys. Thank you for watching. You had a lot of cheers. I have to I say. know. Like, I was telling Morocco, like all- put the Moroccan flag. You can tell all your fans about all your Mwah, support. I love you guys. Thank you so much. Thank you guys. Okay, so now we're gonna have another athlete. Our next competitor is Paco, and we're gonna switch to Spanish. Paco Trad, gran apneísta. La verdad es que tengo la oportunidad de compartir con Paco. Creo que bastantes personas han podido conocer o compartir un poco esta actividad con Paco y bueno, pues es una gran persona, también se dedica al alpinismo y ha sabido entender un poco el tema de la entrenamiento de altura y llevarlo a entrenamiento de profundidad, ¿no? Y también queremos presentar a Mariel. Hola, ¿cómo estás, Mariel? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Cuéntanos cómo te fue, cómo te sentiste. Muy bien, muy contenta. Día 2. Es mi primera comp de profundidad y pues padrísima, la verdad. La comunidad es increíble y también pues en mis pruebas me sentí siempre muy acompañada, segura, todo padre. Sí, la verdad que ya tienes bastante experiencia en toda esta parte pues en todo el tema de la apnea. Yo recuerdo que te vi las primeras veces en el equipo de ciencias. Ajá. Y hace muchos años, Wow. Entonces, perdón, ahora, bueno, vamos a ver el official top. Tenemos a Paco Trad. Venga, Paco. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos por peso constante vialetas por 60 metros, ¿ok? Y ahí está, haciendo la entrada. Y vamos a ver.
Vamos a tener todo el tiempo una vista de superficie, vamos a estar mirando, pero bueno, mientras aprovechando durante esta inmersión, sí, justo te comentaba, Mariel, la verdad es que ya tiene bastante tiempo y ha sido un camino largo, admirable, porque que te hayas dado la oportunidad de venir a una competencia de profundidad y pues eso, dar como ir creciendo e ir ganando experiencia, creo que es la palabra. Sí, No sé, ¿cómo te sientes tú? Sí, justo, pues también no solo es la parte de tener experiencia en profundidad, sino también me encantaría traer en algún momento a mis alumnos de Ciudad de México a que prueben esta competencia. Creo que es una competencia súper accesible para los apneístas de todos los niveles y que siempre van a poder llevarse una súper experiencia de lo que es hacer una competencia de profundidad. Entonces sí, ya llevamos un ratito, ya llevo 10 años en el mundo del buceo. Sí, en el mundo de la apnea llevo 8 años ya y pues es increíble cómo el deporte ha crecido y se ha desarrollado de una forma impresionante en los últimos años y wow. Sí, ha crecido bastante, Muchísimo. bastante. Las marcas, el número de atletas, todo. Sí. Es genial. Sí, justo ahí viene de regreso Paco. Acabamos de ver la plataforma que estaba realizando el regreso. Entendamos que en cualquier disciplina de peso constante, el apneísta tiene la oportunidad de tocar la línea, el último metro. Este espacio lo llamamos candy cane. Usualmente está señalado por unas cintas, no es muy visible, y este lugar es el lugar donde puedes tocar la línea, ¿no? En peso constante. Entonces te das como un pequeño jalón para poder reacomodarte y ascender. Entonces ese es el movimiento que vemos. Estamos a la espera. En cualquier momento y sale. Bien. Señal. Bien. Se le ve bastante fresco. Bastante fresco. Y esperamos el tag. ¡Uy! ¡Wow! Muy bien, Paco. Excelente trabajo. La verdad es que estuve entrenando varios días con él y justo antes de que se pudiera ir a Bali, él tenía como un poco esta complejidad, tarjeta blanca, muchas felicidades. Y ahora poder lograr 60 metros desde los 50 a 60 fue un camino, dirías tú, Sashi, complejo. Complejo. Pero complejo. Bien. La verdad muchas es que felicidades. Muchas felicidades. Sí, justo regresando al tema con lo que decías, Mariel, la verdad es que sí ha sido un camino muy, muy largo. Creo que tanto tú como muchas personas del medio saben que es curioso el que ahora puedas ir a un cenote y que puedas ver no solo 2, 3 boyas, que ya puedes ver 10 boyas entrenando, que de pronto antes las competencias eran con 5 o 10 personas y ahora tenemos una competencia de 50 y cada vez más y más creciendo esto. Entonces, eso da mucho gusto. Y motiva muchísimo también. Claro, te motiva, te contagia la energía y dices, sí, voy. Y ver personas que bajan muchísimo más, claro. Pues dices, yo, ¿por qué no? Claro que yo voy a poder, o puedo ahora, o podré después, pero es como... Claro, no, y definitivamente lo que mencionas, o sea, el hecho de que tú justo ya llevas mucho tiempo acá y que ahora lo que mencionabas hace unos momentos es compartir a tus alumnos, eso hace que la comunidad vaya creciendo, ¿no? Entonces, tanto tú como todos los que estamos acá, pero eres una pieza clave, entonces al final tú compartiendo este conocimiento, estando en Ciudad de México, teniendo la oportunidad que tú ya puedes compartir ese conocimiento a tus alumnos, eso puede hacer que ellos vengan y que esto cada vez sea más fácil. Mariel es una súper instructora, sí. Da clases en Ciudad de México. ¿Cómo estás en redes sociales? Saludos, Pedrito. Pedrito López Michelón, el head coach del Pastinaca Team, donde llevo instruyendo 3 años desde que me certifiqué y pues llevo entrenando el Pastinaca casi toda mi vida de apneísta. Sí, los esperamos allá. Abrimos cursos que son largos, como de 2 meses para los básicos, para que empecemos de cero, de aprender a nadar a hacer apnea, claro, ¿no? Más formal. Y pues bienvenidos al Pastinaca. También agradezco a Chuck Yearsub,
que son los que fabrican las boyas que estamos usando aquí en la Gran competencia. equipo. Yo tengo mochilas de bicicleta también. También hacemos cosas de Gran bici, equipo. cosas de aventura y cosas de apnea. Entonces búsquenos en redes sociales como chagir_sub y pues ahí nos podemos encontrar. Y pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, No, María. gracias a ti, Felicidades. Comentarios y pues a seguir creciendo esperemos. en este mundo de la apnea. Muchas gracias. Tenemos una persona atrás de nosotros que es Anso, que Sí, pocas sí, veces sí. en la cámara, Y pero ella es una solamente persona clave en esta Sí, sí, sí. competencia. O es sea, un pilar clave. importante y en Sin algún Anso no hay momento competencia, es real. la tendremos. Pues vamos a la plataforma. En la plataforma tenemos a una apneísta súper fuerte, está Cecia Madrid. Cecia Madrid es de Veracruz y lleva, me parece que 2 años haciendo apnea. Es una apneísta súper fuerte, lleva tiempo entrenando para esta competencia y estoy segura que vamos a ver mucho más de ella. Ella anunció, me parece que fueron Cecia Madrid en peso constante, va a volver a intentar 54 metros en peso constante y aletas. El día de ayer tuvo un early turn que se regresó antes por ecualizaciones, si no mal recuerdo, fue lo que mencionó y lo va a intentar otra vez, ¿o bien? Sí, de No hecho, tengo dudas. pienso que puede ella tener un poco más de confianza con el tema de la ecualización. La verdad es que el early turn puede ser un factor que puede jugar a favor o en contra. La verdad es que también es mucho aprendizaje de un día a otro. Eso puede ayudar bastante. Entonces yo creo que va a estar muchísimo más tranquila, con mucha más seguridad. Ayer se le veía muy tranquila. Entonces la verdad es que es meramente fluir con eso, ¿no? Cecia es una apneísta que utiliza máscara. O sea, me parece impresionante que lleve la máscara a esa profundidad. Es muy eficiente con sus ecualizaciones. Y está en este proceso. Estamos a 10 segundos de su official 10 top. segundos de su official top. Y se está relajando. Vamos, Cecia. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí va. Y va. Bien. Cecia Madrid, México, constant weight by please. 54 metros. Vamos, Cecia. Ella recién empezó a utilizar aletas de fibra de carbono. En la competencia pasada hizo un buceo, me parece que 45 metros con aletas de silicón. Okay. Entonces es súper fuerte. Sé que entrena CrossFit y hace levantamientos. Entonces me parece que es un atleta muy completo. O sea, está muy comprometida y estoy segurísima que vamos a ver mucho más de ella. Sí, justo mencionar, ahora que tocaste este punto sobre el equipo, para todas las personas que nos están mirando o de pronto que puedan ver esta transmisión, es importante también el equipo y hay diferentes materiales, ¿no? Algo de lo que podríamos mencionar, que sí que hay una diferencia y eso ayuda bastante y hace un buceo muy distinto entre usar. Me parece que de tuvimos un early turn. Early turn, sí. Ahora van los safeties. Vamos, Cecia. Tenemos un día más. Y es una decisión muy sabia, no arrastrar ecualizaciones o Completamente. cualquier, entonces... Sí, la verdad que... La seguridad ante todo. Es justo eso. Permitirte dar un momento de decidir, es una decisión clave, es ese momento. Ella está afuera, ok, respira, se quita la máscara, da la señal, está bien, regresó sana, ok, tenemos un tag, entonces no era un early turn. Fue un early turn, fue muy rápido, ok. Hermoso. Bien, entonces sí fue una velocidad muy buena.
Bueno, creo que esto es solamente la decisión, esperamos, pero tenemos una tarjeta blanca confirmada en pocos segundos. Bien, tarjeta blanca, con esa felicidad. Muchas felicidades. La verdad es que, como lo mencionaba desde hace un momento, el día de ayer el hecho de tener un early turn te puede jugar a favor y lo podemos mirar ahora. Felicidades, es que sí, Cecia. le fue muy, muy bien. Muchas Excelente felicidades. trabajo. Y sí, justo lo que mencionabas, ¿no? El hecho de que de pronto puedes ir en un... Podemos mirarla ahí. Muy feliz, festejando. Muchas felicidades. Se logró, se logró. A veces cuando sales en ese momento es de creerlo, ¿no? O de no creerla, más bien. Pero sí, lo que mencionabas, el tema de la seguridad es importante y como apneísta el hecho de que tú vayas bajando y que en algún momento tengas ese bloqueo quizás del que no sabes si de pronto puede ser que la ecualización te dé a llegar un poco más o no. Entonces... Claro, y ser eficiente. Creo que vamos a ver un montón más de Cecia y hizo un gran trabajo. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esto. Nuestra siguiente atleta que tenemos en la línea es Katie McCarthy. Katie McCarthy de Estados Unidos. So we're going to switch to English now. I know that Katie's parents are watching this transmission. So hello to Katie's parents. And Katie, she's an amazing athlete. She's also like very complete. She trains. She's very committed with the gym. And a lawyer. She lives in New York. New York, and she comes here to Playa del Carmen to train with GM Freediving, with Roberto Guzman. So, yeah, she has been training a lot. She's very active with the training, as you said. She's doing CrossFit also, and I saw her several days here, specifically in this Note training, and it's incredible how she's been working and improving technique. She's very committed with the dive time, all the protocol. Of course, she's training. A part of the training is in charge of Roberto, so Roberto has a lot of experience with that. And she's an amazing person to share the boy with. I really like training with her, and she's very complete. She does. She's multidisciplinary athlete. She does. She's very strong in no fins. I'm very curious to see what she's going to do tomorrow. But she's a very strong athlete. She does bifins, no fins, and free immersion so far. So I'm sure that you're going to see a lot of her in the next years and next months. So she's in the line right now. She's relaxing, and we can see also her coach is there. Ready for her dive. She still has 2 minutes. 2 minutes to official top. Okay. She's this lovely character, and she has a dog that she rescued about a month ago. So yeah, it's really funny she takes the dogs to the diving. So we often see Flecha around here. On the cenote. Yeah, definitely. So I'm not sure if she's here. But 1 minute 30 seconds. So as you can see on the platform, we have one of our big sponsors, Octopus. Thank you so much for supporting this competition. It's part of the... She also recently moved to the nose clip because she was a diver with a mask, and she also was Octopus. Hands-free equalization. Yep. And I know she took equalization hands-free over 40 meters, a little bit more. And now she had to move to Frenzel and nose clip. But she knows what equalization is. She's in a learning process as well. But it's really impressive the
the hands-free EQ to 40 meters. You don't see that very often. Nope, it's not that common. No. Requires a little training, but yeah, very committed. We're pretty close. We're to 30 seconds to the official top. You can see that our judge is in the water, Aurelio, the main judge. Aurelio from Apnea Cozumel. Yes. He also does organize a competition at pool there. Yes, the Cozumel Freedive Challenge. It's a very important in our community. Okay. 2, 1. Stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There she goes. And there she goes. Beautiful dog dive, very smooth. From USA, constant weight by fins, 49 meters, dive time 1 minute 42. Cheers, Katie. Okay. And we wait. See the Aurelio, the main judge, is touching the line in order to see and to feel the vibration of the lanyard. The lanyard. You were going to explain what the lanyard was, correct? Yes, the lanyard is part of the equipment, safety equipment, and also part of the requirements. Yeah, exactly. So it's very important to have a lanyard because it's a line that connects you to the dive line, and in any situation or any case of emergency, using the counterweight system, They can pull you back. Exactly, the lanyard can pull you back. This lanyard has to have certain requirements in order to know that it's safe to use it. Like each athlete has their own lanyard and has to be checked by the judge before the competition. Yes. And I just want to say greetings to Grant for the part of the AIDA, because I remember he teaches specifically with the lanyard, but that's another funny story that I want to tell later, because there she's out. Clean. Okay, very clean. Big smile. And I'm watching a tag right there. Yes. Beautiful. Happy dives. Happy dives. Happy dives. Woo. And we're waiting for the judge. Look. We're waiting for the white card, and it's a white card. Congrats, Kathy. Katie McCarthy from USA, white card. Lots of love. Great job. Congratulations. There you go. Congrats. So next. Okay, she's still on the line, and yeah. Very good. Woo. Lots of love in this competition. Okay, so now we're going for Theodora Luna from USA. The same. We continue on the constant weight, 45 meters. Yes, and you can see that Luna actually. I started my level 1 a few years ago with her. And we were both students, and we started level 1 together, I think. Or she was doing the level 2 and I was doing level 1, I'm not sure. But she is a lovely person, and she lives in USA. And she doesn't get to be able to train as much, but she's a very, very strong athlete. Yep. And she has she's the first timer, so she's a first timer. Yeah, first timer. So she also gonna have like experience to be a part of this competition, and that's incredible. Like the way as you had the chance to do it for at least once gives you more confidence for the next even trainings in general. Like it's not necessarily to compete
and then continue another competition and competition. Like, depends on you, but that's a good way to start, like giving the chance to try the competition and then continue for trainings. So that's a good call for her, Yes. like to give the chance to train, compete, gives experience, and now she is gonna have the experience to continue doing more or to improve or increase depth or the personal best. Improve herself. Yeah. Absolutely. We can see her bio maybe. Is it somewhere there? Because there she is. Yes. Luna. Okay. So we're pretty close. We're pretty close to the Yep. official top. She's relaxing right now. And Yeah, she went for no fins. and she did her instructor course. I think it was 2 years ago with Paramaya. It's not something that she does like teaching, but she's also a qualified instructor. Okay. On 2 minutes. She has time to relax and get ready for her dive. So we have Luna Teodora. She announced. Luna announced 45 meters in constant weight by fins discipline. Well, she's relaxing right now, and she's with her coach right there. We have 30 seconds to official top. If I remember well, Luna has been training with Pranamaya also. She became an instructor with Pranamaya, actually. Orale. Yeah. Orale, exactly. Orale. Exactly that. That's the perfect word for this. 5, 4, 3, Okay, last seconds for her dive. up to the top. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Official top. There she goes. There she goes. Strong dog dive. Monse, how many seconds do you use after your official doctor start your dive? Normally, normally in between 5 and 7 seconds. I don't really like to take more because it's the way I always do that, and Yes. you can't go after 10 seconds in the pool. In depth you have 30 seconds, But in pool you have but in 10. the pool you have 10. So you want to create a good habit. Yeah. Yes, otherwise you get confused by it. Exactly. I didn't know that. Thank you so much for sharing that. I will keep that in mind. Yeah. Yeah, so I like just to get used to something that works. Beautiful. Wow, there she is. Very nice. Smooth. Free A fall. little bit deeper, but Okay. There she goes there she back. goes back. Arrow position. Beautiful. Very nice. Okay, she's coming back.
And we finally have packed the underwater view. Thank you so much for our sponsor. I asked to be part of this event. It's really great to have this bottom view because I've been getting messages from people in Mexico City and La Paz that told me like, "Oh, I saw you," at the bottom Super place. nice. So I think it's a good experience. There Okay. she is. Back, mask, sign, very clean. Great. She's very high though. Recovering a big smile, happy dives. And we got a tag. We're waiting for the judges to give a card. We pretty much know that it's a white card. A white card. Congratulations, Luna. Great job. Great job. So next diver it's Miguel Garcia. Miguel Garcia. We still have a few minutes before. We still have a few minutes. Thank you so much, Franzo, that brought supplies to feed us to the table. So you use 6 seconds after the official top in order to start your dive. 5, no more than 7 seconds. Yeah. Okay. Normally. Okay. I mean, I have done like maybe a couple of times in the second 10. Yeah. But no, normally 5 or 7 seconds. It's important to mention, we're going to switch to Spanish now because our next diver is in mexicano. So, es importante mencionar que el atleta hace un anuncio un día antes, una noche antes de lo que va a hacer al día siguiente o lo que tiene planeado hacer en sus buceos. Entonces, la organización de la competencia hace una planeación de dónde va a colocar el peso en orden de tener pues una secuencia. Un orden ascendente o exacto, descendente. exacto, que es como un sistema piramidal que hemos hecho en años pasados. Este año estamos haciendo por disciplinas para que tengan la gente que nos está viendo un mayor entendimiento, ¿no? De cada una. De repente se volvió medio confuso. Pero bueno, ahora estamos por disciplinas, ahora estamos con peso constante violetas, que es lo que estamos viendo. Y las listas que se anuncian una noche antes te dicen a qué hora es tu official top. Entonces tú como atleta tienes que saber y estar presente una hora antes. Una hora antes de tu official top. Sí. De tu official top. Yo particularmente, como soy un desastre, me apunto en la mano aquí official top, o sea, el tiempo para hacer mi calentamiento, entonces me pongo warm up y el tiempo, y después tengo mi official top y justo al lado de la hora. Siempre. Y ya, como que es un estrés menos para mí. Claro. Sí. Tú no haces esas cosas, ¿verdad? No, yo no me anoto nada más. Pero sí estoy constantemente viendo el reloj, ¿no? Es muy importante tomar el tiempo de llegar, de firmar, de pasar con el doctor, de relajarte un poco, de cambiarte tal vez, Sí. de estirar, de calentar, todo ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que más cuando es un ambiente de competencia, que de por sí ya traes los nervios de la competencia, claro. Y luego llegar corriendo, pues no, es algo que normalmente queremos evitar. ¿No? Sí, yo tomo, o sea, cuando llego a competir, llego a tomarme mucho tiempo, porque aparte se me va mucho tiempo en el chisme, sí, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Cuando llegas... Te encuentras a Sash y ya perdiste media hora. No, pero llegas, saludas a todo el mundo, Claro. así, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sientes? Sí. Entonces, sí, somos una comunidad muy chiquita. Vamos a tener una invitada especial, Christina Sowers de... Hola, Hola, ¿cómo están? I like your shirt. Thank you. It's Tanner's. It's Tanner's? Yeah. Congratulations on your dive. Thank you. It was beautiful dive. Yeah, it felt clean. good. It felt good. How was it? Tell me more about it. Yeah, it was good. It was not quite all the way to my PB, but close. So I knew it'd be, a long dive. All right. But no, it felt really good. Felt super strong on the way down and super relaxed. And on the way up, it's
getting some power in my legs. Nice. Yeah. We're gonna Quickly go hold on to a the second, left. because Miguel está a punto de... Tenemos a Miguel en la línea. Y Miguel se está relajando. 43 metros en diámetro. 1 minuto para su official top. Se está concentrando. Se ve tranquilo. No estoy segura si tiene un coach ahí. Parece que está Pepe ahí. Pepe es como el coach de todos y así está siempre en todos los dives. Vemos que Miguel va a hacer este buceo con máscara, como hemos dicho en varias ocasiones. Bien puedes hacerlo con un nose clip, una pinza, o con una máscara. Creo que dominar el tema del nose clip se vuelve de repente un poco retador, pero ya que haces ese cambio, esa transición, ya. O sea, es difícil, regresas a la máscara. Sí, sí. En los últimos segundos antes de su buceo. 5, 4, 3, 2, 1. Y official top. Y ahí va Miguel. Uy. Fue una entrada fuerte. Tenía que despertar el juez, tal vez. Fue una entrada fuerte y tenía que despertar al juez Aurelio. totalmente. Sí. Entonces, sí. Miguel declaró 1 minuto con 45. Vamos a esperar. Podemos pasar a la imagen bajo el agua. Estamos esperando el censo de Miguel. Y ahí podemos ver el plato con los tags. Ese plato tiene unos velcros que sostienen los tags. El atleta tiene que recogerlos con la mano y volver, y es la muestra al juez de que performó el buceo completo. Ahí viene Miguel. Una caída libre. Toma el tag. Utiliza el candy cane, que es este espacio que habíamos mencionado para poder jalarse, y vuelve. Ahí podemos observar también el primer buzo de seguridad que viene bajando. Se le ve bien. El segundo buzo también. Y suben juntos. De vuelta a la superficie. Estamos esperando. No debe de tardar en llegar. Y ahí está. Máscara. Señal. Señal. Quédate arriba. Bien. Está recuperándose. Lo que alcanzamos a ver de una manera muy ligera fue una pérdida de control motriz, pero todo en control. Estamos a la espera del juez. Se le ve feliz. Feliz. Qué bueno. Y una tarjeta blanca. Happy dives. Muy bien, felicidades, Miguel. Muy buen trabajo. Felicidades. Go back to the studio. We interrupted Christina. I'm so sorry. No. That was cool. I actually haven't seen the feed underwater, so It's gonna be interesting. It's really cool to have cool. footage underwater now. super cool. Super, super cool. So you feel amazing in your dive. Yeah, it was good. Felt super strong. I probably could have slowed down and relaxed a little more, maybe, but that's okay. Better, good to come up feeling strong. And I heard that you're an instructor, right? yes, Where do you teach? I teach in California in Redondo Beach. All right. It's like just south of LA. All right. My school is Spitzy.
So How do we find you in social media? at Spitzy Dive. Is it cold water there and then to go outshore? It is cold. Yeah. See, the same Um, temperatures as Monza in Baja California. Yeah. No. Even Actually, it is colder. colder. Yeah. So I dive in like a 6 mil wetsuit there with like 11 pounds, 12 Wow. pounds. So In the Pacific Sea, it's always like that, no? yeah. Pretty Yeah. cold. I Yeah. will never complain about King Yeah, it's so No, nice to dive That's here. like the Like, Pacific on summer, no? uh-huh. Jesus, no, like my cold water is 24 degrees. Oh, no. And no. Maybe, but we were talking about that yesterday about the different strengths that divers develop in where do they train. train? No? So I was able to see a few months ago divers from Hawaii. They're capable of doing a breathe up with the waves, Yeah. and with a little bit of current and stuff. And I'm very used to like very calm water in cenotes. So they were perfectly okay with it, having the breathe up. It's actually getting dizzy in the surface. But what happened a few days after is that the water temperature changed a little, and they were cold, like super, like purple leaves cold and Yeah. stuff. So it's like we do develop different strings, and there was like someone mentioned about a thermocline in the ocean. I even noticed. We trained in a cenote that you've been. I think it's Canlum. I don't know if I've been in that one. In Tulum. Tulum, it's in Tulum. Okay. It has 2 thermoclines. No, I have. So it's like warm to cold Yeah. to warm again. Yeah. So it's crazy. Yeah, in California, sometimes there's a thermocline. It depends on the season, but you definitely have to get good at like the start of a dive is always a little stressful because it's like ring at the surface and there's swell, and then you have to be like once you get into free fall, it's like yes, and then the cold feels good and you're not thinking about it, and so that helps you deal with even like in a competition, like if you're kind of nervous or stressed at the top, it's like okay, once I get to free fall, like it just goes away. Congratulations on your Thank dive. you. It's great to have you here. Yeah, thanks. We're gonna go back to the main line, and who do we have now? The next athlete is Chris Weiner from USA. Okay, so Chris is gonna perform a dive he announced in constant wave diving's 39 meters. So we're gonna see his bio right now. Yeah, he did very good yesterday. We had like great results. So I'm pretty confident that he's gonna do the same thing this time. This is his first comp. This is his very first time. I believe he comes with your team. No, but we met at a deep week here. Oh. So I was his instructor there. Really? Yeah, Oh, so it's that's cool nice. to see him come compete. How does it feel to be a student in the line and sharing the line? You feel like a mom. Yeah, I'm so proud. I'm pretty sure he's gonna do right. He was in CNF yesterday, I think. I'm not sure. But Julian was very watching that dive and also like very coaching process and stuff. He was very proud of the results. So okay, we have 1 minute to official top, and he's relaxing. He put noodles in his legs to float a little. And there he is. I think he's using a carbon fence. I think it does make a difference when you change blades. You get you don't never go back to plastic fins once he's making a sure. face right now. Jeez. I normally train with plastic fins. I don't like to train with carbon. Well, that's why you're a champion. Exactly. The end. Well, I used to have just plastic fins. Okay, So yeah, I realized if you train with plastic or the short or the stick ones, then you use the great ones. Okay, we have our official top. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And there he goes. Oh, you almost take the Noodles noodles down. I know athletes that have
taken. Yeah, yesterday there was 2 persons. Don't remember who, but they took the one noodle It's like down 10 and- meters. Yeah, probably like 10 meters, and then I mean the noodle came back. See, but it's not fun. The diver too to also. ourselves. Yeah, it's not fun. Of course, it just slows you down a lot. See, and you don't understand quite why, because Yeah. you don't realize that it's there Yeah, of until course. Mhm. yeah. So we can see the view on the water. Thank you so much for the Ah, people here he that is comes. watching. Beautiful free fall. Nice. Very It nice. is Who grabs the super- tag? Very efficient grab. Yeah. Yeah, smooth. There he goes. Mm, Okay. we can see the first safety So- diver. First safety diver. Yes. And we're back to the surface. In any second now. So he's doing the protocol. He just made it great, and we're waiting for the judge answer with the card. He's got to show his tag. He looks maybe a little tired but fresh, like good. It's important to mention that the diver should be like the airways should be completely out of the water after the protocol still. White card. And we have a white card. Congratulations. Somebody Good asked job, guys. us like an hour or 2 hours ago about the white cards. We explained everything in Spanish, but the white card represents that your dive was made Okay. correctly. So we come back to Christina. Can you explain us, Chris, about the cards process? The process with the cards. I mean, so you have to wait, like after you come up and you got the tag, do your safety protocol, then you're waiting about 30 seconds, and all the judges have, stone face. They're not allowed to show whether they, think you made it a white card or not. But we have the white card, which is what you want, means you had a clean dive, you had the tag, you get full points for that dive. If for any reason, maybe you don't have a tag or you turned early or they failed to pull on the line, maybe where there shouldn't be or something, then you potentially get a yellow card. If you don't complete your service protocol or have any toxic incidents and you can't give your service protocol, then you'd get a red. So you're always hoping for the white, but you always have to wait that 30 seconds just in Yeah. case. Like, Those 30 seconds watching the judges, they and feel they're forever. it feels forever, and they're so uncomfortable. yeah, So is I don't really notice when I come up from the No? dive. Well, it's kind of, you're waiting, but you're kind of still recovering, Uh-huh. kind of like smiling to yourself. Well, me at least. I'm like, I think sometimes they can feel like super quickly, and sometimes they feel like forever. No? yeah, that's true. That's true. Maybe depending on how the dive was. Yeah. At the end. The bat, it's if they start like looking, you see the judges looking at each other, and then you're like, oh, Yeah. Like, hi guys, what happened here? What happened? So the next athlete that we have is Nayeli Loza. So we're going to switch to Spanish now. Okay, vamos a cambiar a español. Tenemos a Nayeli Loza, mexicana. Nayeli anunció 35 metros en peso constante vía aletas. Ahora Nayeli se está relajando en la superficie. Tiene su coach. Tranquila. Creo que Nayeli también ha tenido una gran progresión. Hace un par de meses la vi en la edición pasada de Azul Challenge. Y creo que ha incrementado sus marcas, ¿correcto? Lo ha hecho muy bien. Ella entrena en alberca en Ciudad de México, me parece, ¿verdad? ¿Su segunda competencia? Es su segunda competencia, Segunda me competencia. parece, de profundidad, porque no estoy segura si ha hecho alberca. No. Pero su Me segunda parece con que ha ido profundidad. a una de alberca, una o dos. No estoy muy segura, pero de profundidad sí es su segunda competencia.
hemos visto una progresión importante y está el coach ahí, en la línea. ¿Tú tienes coach usualmente? No. No. No, pues la verdad es que no estoy acostumbrada, pero en competencia pues siempre hay alguien, tú o Katie, que se ofrecen a coacharme y siempre es muy bienvenido, ¿no? Sobre todo cuando me tomo mi tiempo en los museos. Claro, sí, es de repente como que uno anda... Como que uno anda creyendo que hizo 3 minutos y pues no. No. Do you use a coach system? Do you have someone? It's nice to have someone there, I think, at the end, if only to like cheer for you. Yeah, But- and in any case, if you get, I mean, at least for the pool, when you are like pushing, Yeah. because in depth you just say what you're gonna do, no? But in pool you can just push and push and push, and you never know how are you going to get out. Yeah, so it's like having someone there just in case is good. Just in case. Well, Yeah. I like to push. No, that's me. The champion. But yeah, champion. But yeah, having a coach is always super welcome and useful. Yeah. Pero estábamos hablando en español, entonces. Regresando a español, vemos que la sombrilla ya está haciendo un poco el trabajo con los atletas y los está cubriendo porque el sol a esta hora es Bastante intenso. fuerte. Sí, está intenso. Le queda menos de un minuto a Nayeli para su bajada. Se le ve tranquila, relajada. Recientemente anunció Aida que es posible hacer un jalón el primer metro. Me parece que sí. Preferiría no usarlo, ¿sabes? Yo tampoco. Bueno, además de que creo que ya, si ya te acostumbraste a hacer las cosas de una forma, igual no termina siendo muy necesario. Claro. Pero bueno, para algunos atletas que a lo mejor están empezando, pues podría ser una buena ayuda. Claro. Vemos que se está en los últimos segundos antes de su buceo. Está tomando su última respiración. Y ahí va Nayeli. Una entrada fuerte y vamos a la cámara bajo el agua. 5 meters, drive time, 1 minute 40. Bien, Nayeli. También hemos visto que depende de cada atleta cómo les gusta ventilarse, ¿no? Hemos visto que hay atletas que ventilan boca arriba, hay gente que ventila boca abajo, con la cara en el agua, con la cara fuera del agua, de manera vertical también. ¿Tú cómo ventilas, Ash? Yo sentada en los noodles, me gusta estar sentada. Sí, a mí también me gusta estar vertical. Que va en caída libre. Muy bien, se le ve relajada. Llega al plato, toma el tag y del jalón en el mencionado candy cane. Y va de vuelta, se le ve fuerte. Vemos que se acerca el primer safety. Y estamos de vuelta en la superficie. Ok. Vamos a la espera, 1 minuto 30. Está llegando. Y da la señal. Bien. Ok, se le ve fresca. Happy dives. Y sonríe. Happy dives. Tenemos un tag por ahí. Esperamos la decisión del juez. Y una tarjeta blanca. Felicidades, Nayeli. Muy buen trabajo.
How do you like to relax, Christina? I don't use any noodles or anything. You know? No. Nothing. I think Savage. it's just too much to think about. Yeah. Savage. So I'm usually just kind of upright on the line, holding on. Maybe I put my head against the line. And then when I'm ready, I'm on my back. Ah, okay. So you lay on your back and then turn. For free immersion, I just go in backwards, Okay. but I'll turn for a constant weight. Okay. Yeah, but it's like a luxury to lay on your back because, again, like if you're training out in the ocean, it's very hard to be on your back because you just Yeah. get splashed, you know? Yeah, So then, yeah. you know, I've competed there with just like a snorkel, breathe up. So, Yeah. yeah. Maybe that's, I mean, of course that affects, no? Like where are you, again, what we were talking, like where are you used to train? Yeah. Yeah, of course, 'cause as you said, if you're in the ocean, you for sure are not going, or maybe there are some people there. People but- do go on their backs. Oh, yeah. But we can't bring noodles, aren't very useful because, well, Yeah. we're worried about them floating. See. Oh, well. Yeah. I see. I would definitely rather be seated. Well, thank you so much for being. Yeah, Yes, congratulations on definitely. your dive. Thank you, guys. And we see you tomorrow. Yeah. See you guys tomorrow. All right. Next diver is going to be Janita Jancheva from Bulgaria. Oh, she's going actually a national record attempt to 31 meters in constant weight bifins. Okay, so we see in the line, and Chris from Freedive Tulum is gonna coach her. He trains with Freedive Tulum, and we have seen a great performance of her last days. I think the last day, yesterday, he did amazing. She also did a national record in free immersion, I think. And today she's gonna attempt the same in constant weight. Bifins. Happy dives, happy dives. I think we see a lot of her in social media. She's an influencer on Instagram, and we can see her social media in her bio. There she is. When watching the and that for those that doesn't know, something that we use here in freediving that it helps in your performance, that it's called the free fall or the free falling. Okay. So the free fall, in instance, is a way to save energy. to save energy, of course, to save oxygen. It depends on, it depends on your buoyancy. So normally people will be or should be neutral buoyant in around 8 to 10 meters normally. So once you pass that depth, you get negative, but most of the time the divers keep kicking all the way to 20 or maybe 30 meters, and then Or they 50. or 50. 20 to 30 will be good, and then they start free falling. So you don't have to do anything else. You don't have to kick or pull or Do arm strokes. breaststroke, arm strokes, and you just fall because gravity does The job for the you. job for you, exactly. And what do you feel? What do you feel such free falling? I think it's hard for me to do free fall when I'm not wearing fins, because when I'm not wearing fins, I'm not able to keep my balance of my legs. So that my free fall in free immersion
is a little bit complicated for myself. I speak for myself, so it's easier for me to be comfortable with when I'm wearing fins because I get to like pilot the dive. I don't know if I explained. Help. Yeah. Yes. So we have 20 seconds to her official top. We can see her that she's relaxing in the line. Okay. 3, 2, 1. Up, stop. Not 1. We have an official top. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There she goes. The dog dive is the most efficient way to break the surface. She had a very strong dog dive. And we go to the underwater camera. National record 10. Good luck, Janita. Okay. You can see her kicking. And there she is. She grabs a tuck and arrow position. Beautiful. In this case, as we see, she didn't do free fall. She was kicking all the way down. And she should be arriving to the surface in a couple of seconds. Remove mask, clear airways, and good sign. Clear protocol. Big smile. Happy dives. Waiting for the judges. And we have a national record. Congratulations, Janita. Good job. Do you use arrow position on the way back? Do you put yourself in? Yeah, We most should of the back to time. Spanish. What do you think about that? Sí. Regresamos a español. Sí. ¿Tú te colocas en posición de flecha cuando vienes de vuelta? Sí. Estaba a punto de decir yes. Yes. El siguiente competidor es Sigrun Ace. La siguiente competidora, lo siento, Sigrun Ace de Alemania. Y va a hacer un buceo de 30 metros de constant weight diving en vialetas. Sí me coloco en posición flecha. La verdad es que sí te ayuda a como romper con toda esa profundidad, ¿no?, que tienes encima, pero creo que es algo que sí tienes que trabajar. Tienes que trabajar mucho con la elasticidad porque no es lo mismo hacer una posición de flecha a 30 metros que hacerla a 70, 80, 100, lo que baje, ¿no? Yeah. Entonces, he escuchado gente que me dice que no le gusta porque pues tienes toda la presión del agua encima y haces un estiramiento muy fuerte de todos los músculos intercostales y obviamente la cavidad torácica se mueve, entonces puede ser un poco agresivo si no estás acostumbrado, ¿no? Claro. O si no lo haces de la forma correcta. Claro. Pero creo que es una buena forma de agarrar, de volverte hidrodinámico, exacto, de tener eficiencia para, ¿no? Claro. ¿Sabes que estaba viendo? Recién rompió Peter Koval el récord mundial en Free Immersion. Y si te fijas su buceo, hace unos jalones muy, muy cortos. Ok. Y pues, entendiendo por qué no. O sea, pensarías que tendría que hacer esto, pero también a la profundidad a la que estaba. Claro. O sea, tiene que cuidar muchísimo sus movimientos en orden de no lastimarse, ¿no? A esa profundidad está sometido a una presión fortísima. Entonces, sí, exacto. O sea,
entendamos que todo nuestro cuerpo se ve comprimido. y tenemos que ser muy eficientes y muy cuidadosos con nuestros movimientos. Bueno, vamos a regresar a la... Let's go back to the mainland. And CG. We have a CG today. That's her nickname, CG, from Germany. She announced 30 meters in constant weight bifins. She performed very well yesterday. I'm very confident that she's going to do amazing today. And she's relaxing right now. And she's going to do this dive with a mask. Okay, we're back. Bienvenido de vuelta. Hola, hola. ¿Qué tal? He had a mission, so she had to go. But now we have Adrian back to the camera. Welcome back. Thank you so much. Did you bring something? Yes, A some snack? snacks. Thank you. I really appreciate that. Yes, I bring some snacks here. But yeah, it Welcome was back. it's hot day. But yeah, seems like we're having great dives so far, and it's very important also to mention all the white cars we have been having this during this competition. Yes. And specifically in this day. So as we can see, we can check the lists in here, but it's important to mention we several national records. Okay, we as a recap for the white cards. It's good to mention that at least 90 pretty much. And we're very happy. Very good float during the day. Yes. And it has been an amazing day. So she's getting ready and taking her last breaths before her dive. How do you say that it was her nickname? Siggy. Siggy. So Siggy is first timer also. Competing, at least in a depth competition. She has a little bit more time for her official top. We're pretty close to 30 seconds to the seconds. official top. 30. Okay. "20 seconds. And official top. And she's ready. And there she goes. There she goes. Okay, so we're on. She's going all the way down. I wanna. We switch to the bottom plate camera. We can see her coming down. All the way down. She's kicking. She's That's entering the the free fall. What we were talking about a little bit ago. She was super close. Close to the bottom. Unfortunately, we have a yellow card. Early turn, she was pretty close to there. We have the safeties with her, and the safeties are coming back with her, and we're gonna have pretty soon at the surface. Okay. Perfect. No, she's out. Okay, now we're gonna do protocol mask sign. She's okay. Okay, but unfortunately we have no tag. So because we don't have a tag, it's gonna be a penalty yellow card. We're just waiting for the confirmation.
but we're gonna have a yellow card. Oh, we Okay. have another day left. But we have another day well to do it again. It's very important to be safe. Yes, as Sash just said, even if you're so close to the bottom plate, it is important to just keep your ears and your eardrums safe. No, it's not worth it to have any issue with that. So we're going to switch to Spanish because vamos a tener un invitado especial, Stefano, desde Italia. Desde Italia, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, gracias. Debo mencionar está que le tuve que rogar para que viniera a sentarse acá. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias a Y ustedes por felicidades invitarme. por tu dive, de verdad. Gracias, gracias. Ha ido muy bien. Me sentí muy bien ayer y hoy. Hoy en los calentamientos un poquito menos, pero en el buceo hasta más, hasta mejor. Entonces, muy bien, muy... Bueno, era mi primera vez. Era. Tenemos que cambiar ese video. A mí me mató de risa. I never grab a tag in my life. Bueno. It has to change. Sí, it has to change, yeah. Pero sí, ayer era la primera vez, entonces muchas cosas en la cabeza, cosas que recordar. Además, en el challenge, siendo que lo estoy haciendo de Free Immersion, no tienes computadora y tienes que contar jalones. Y entonces digo, decir que es un buceo relajado, no. Y bueno, para mí era la primera vez el tag, entonces desde cuando empecé el free fall, pensé, no te olvides del tag, no te olvides del tag. ¿Eh? Y luego vi el candy cane, que nunca vi en mi vida. Digo, esto es un candy cane. Ok, candy cane, mucho gusto. Candy cane, mucho gusto. Y bueno, sí, el tag me atoré un poco con el gorrito. Pero bueno, ayer... escuché a nuestro amigo Pepe Salcedo decir en la plataforma, es muy rápida, entonces ayer dije, bueno, vete despacio. Más despacio. Y llegué muy tarde. Luego, ahora sí, mi mente jugó en contra y hoy me puse, ahí en la plataforma me dijeron Ferrari. Stefano, me puse a jalar como bestia. Y bueno, un poco rápido. Pero... ¿Cómo haces la carga de muffin? En este caso, contando los jalones, sí. ¿a tantos jalones? Sí, a mí me funciona a mí personalmente, yo cargo normalmente cuando tengo computadora 18, la primera, y a 28 la segunda. Y me funcionó 10 jalones de la superficie, que obviamente son un poquito menos, con menos glide, pero con 10 siento que estoy a los 18, y con otros 5 con un buen glide, llego a los, según yo, más o menos a los 28 y cargo la segunda bien llena y sí, y con eso vámonos y a ver qué onda. Te quiero felicitar y qué bueno que viniste. Gracias. Y que eres parte. Les platicaba que también eres el supplier de café en la competencia. Soy el sí, oficial. Ayer vine un poquito desorganizado, era poco y lo siento mucho para todos los competidores que no tuvieron café. Hoy nuestro compañero Arturo, que está a mi izquierda, tuvo por lo menos 2-3 espresso. Okay. Le funcionó. Seguramente estuvo muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Tenemos a Rodolfo Pascasio. Que cabe destacar que a mí no me gusta para nada decir mal o pronunciar mal un nombre porque normalmente lo hacen con el mío. Entonces, ya sé, yo ayer estaba revisando precisamente hago el mejor esfuerzo de manera fonética los nombres porque también tengo un nombre complejo, entonces no me gusta lo llamar, así que tengo un nombre muy complicado. Mi mamá, sí. Rima. Yo diría que queda bastante bien porque rima. ¿Qué podemos ver en la línea? Tenemos a nuestro atleta y Rodolfo, que va a bajar, como estábamos hablando de él hace un segundo, pero va a bajar a 30 metros de profundidad en peso constante con violetas. Y tenemos a un coach increíble, súper comprometido, haciéndole sombra en la cara. O sea, esas cosas se aprecian un montón. Sí, claro. Más con este sol, ¿no? Que terrible. Que cala demasiado. Entonces, se aprecia un montón eso. Normalmente muchos atletas traen como una gorrita. Me extraña porque no he visto. Casi, pero traen una gorrita ahí con algún floating device.
Sí. Había un par por ahí. Creo que Nayeli traía un gorrito. Sí, llega a ser. No sé quién más. Estamos a la espera. Vamos a tomar este espacio para agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias a Octopus, gracias a Creci por hacer esta competencia posible. Y estamos de vuelta con la cámara bajo el agua. Queremos agradecer a Aqua por estas imágenes underwater. También agradecemos a Hugo, nuestro controlador de consola, que está al frente de esto, Detrás de cámaras y está acomodando y nos hace señas, ¿no? Gracias, Hugo. 10 segundos para Official Top. Le dan un espacio a Rodolfo y se prepara para su buceo. Diez segundos. Y Official Top. Y ahí va Rodolfo. Desde ayer hablábamos de su wetsuit. Trae un wetsuit muy lindo, me gustó muchísimo. Eso. El Golden Boy. El Golden Boy, me encantó. Tenemos. Me parece que también es su primera competencia de Rodolfo. Creo que sí. Tenemos Sí, visibilidad. es su primera competencia. First timer. Lo vemos bajando por la línea. Muy cómodo, muy tranquilo. En caída haciendo libre. caída libre, exacto. Muy bien, se le ve relajado. Y ya podemos ver el primer safety. Y toma un tag. Y de regreso. Y va de regreso. Qué lindo buceo se vio, ¿eh? Ahí tenemos los dos safeties. También mucha gente ha llegado a preguntar, ¿no? De si los safeties bajan con tanque o bajan sin tanque. Los safeties siempre van en apnea, al igual que los atletas, que los competidores. Recordamos que si, imaginando que usaran tanque, pues no ayudarían mucho porque no puede, un buzo con tanque no puede subir rápido, ¿no? En caso de una emergencia. Y bueno, pues los safeties nos acompañan más o menos. Ok, estamos viendo la respiración de recuperación, su protocolo. Y podemos ver el tag en la hoodie. Protocolo bien hecho, se le ve un poquito cansado. Al parecer va a ser un buceo exitoso. Muy bien. Y tarjeta blanca, muy Happy bien, Dives. Rodolfo. Y sonriendo, me encanta. Happy Dives. El Golden Boy. El Golden Boy. Felicidades, Rodolfo, muy buen trabajo. Amamos tu wetsuit. ¿Y a quién tenemos? A Raúl Olavarrieta, de México. De México. Con 30 metros en peso constante con vialetas también. Raúl viene con el equipo de Dharma Freediving. Dharma Freediving hizo un gran trabajo en esta edición, trayendo varios atletas y creo que ha formado una comunidad muy, muy linda en Yucatán y me gusta. Los sigo en redes sociales, estoy viendo que están súper activos en alberca, en cenotes y vienen atletas súper, súper fuertes. Creo que todos hicieron tarjetas blancas el día de ayer. Me parece que sí. Entonces creo Era que su primera competencia y todos hicieron tarjeta blanca, entonces les está yendo, ¿no? Bastante bien. Bastante bien. Vamos a estar viendo más seguido a Dharma por ahí. Aparte traen muy buena energía, ¿no? Ayer lo dije también, no me canso de decirlo, o sea, como que traen buena onda, pasé ahí por su palapa, y, o sea, saludando. Y ya decimos que a mí no se me da el chisme, ¿verdad? Entonces me quedé ahí un rato platicando. Buena energía, me gustó lo que trae Dharma Freediving. Ellos están ubicados en Mérida.
En Mérida. Y en Mérida dan cursos con Me parece que el Molchanovs. instructor... Ah, ok. El instructor me parece que es Charlie. Charlie. Ok. Instructor. No sé si tengan más instructores, pero el que conozco es Charlie, ¿no? Es instructor en Mérida y Molchanovs Freediving es lo que enseñan. Es la agencia con la que se respaldan. Queremos ver más banda yucateca en la zona. Claro, Ok. porque además es una zona excelente, ¿no? La península de Yucatán es excelente para hacer freediving en los cenotes. Y creo que es súper bonito ver a tanta gente, tantos locales, así como gente extranjera, que viene a este lugar, a esta zona para practicar el deporte y para aprender el deporte, ¿no? Es bonito ver también muchos first timers, mucha gente que compite por primera vez y que tiene meses o que tiene un año de que se certificó. O sea, creo que es algo bueno para la actividad y para el deporte. Claro. Happy Dives. Que tener estas condiciones. Y mismo cuando llego a tener estudiantes de Ciudad de México, que les digo, váyanse a la alberca. O sea, no hay pretexto, o sea, Sí, para claro. eso, ¿no? Y el desarrollo. Hay mucha gente que no sabe que esto también se puede practicar en la alberca. Y, por ejemplo, nosotros estamos en Ciudad de México, en la alberca. Hipoxia Freediving está en alberca y también trabajan con altura, o sea, entrenar, porque ya la alberca es otra historia y entrenar alberca en altura, en altitud, es otra cosa muy distinta. Entonces, si no hay excusa, ¿no? De que si no tengo un cenote o no tengo mar, en la alberca también es perfectamente entrenable y aparte te da mucha resistencia. Y técnica, claro. que creo que es súper, súper importante. Entonces, vale la pena seguir. Creo que es un deporte. Platicábamos hace ratito que la apnea es un deporte tan, tan lindo porque tiene, o sea, tantas opciones para todos. No solo todo es profundidad, no todo es el atleta, o sea, todos juegan una parte esencial dentro del deporte y las competencias, ¿no? O sea, está ser juez, están los safeties que hacen un trabajo impresionante, comunicaciones, estar aquí sentados compartiéndoles, fotografía, spearfishing, hay muchísimas variantes. Muchas opciones, claro. Yes. Estamos a unos segundos de que Raúl empiece su buceo. Raúl de Dharma Freediving de Yucatán anunció 30 metros en peso constante vía aletas. Esto quiere decir que va a bajar pateando utilizando aletas y listo. Vimos que también está ahí, le están haciendo sombrita, que el sol no perdona. Estamos en los últimos segundos antes del official top. $20 seconds to official top. Vamos, Raúl. Y Se está tomando su última respiración. Y precualiza. Ahí va. Empieza su buceo. Qué bonito dog dive. Me gusta cómo suena ese apellido, o la barrieta. Me gusta. Vamos, Raúl. Aquí hay alguien, Nadia, mandando saludos y motivando a Dharma. Eso, Dharma. Acercan los safeties.
Ok, tuvimos algunos temas con nuestras imágenes bajo el agua. Estamos en la superficie al pendiente de Raúl. Está el juez tocando la línea. Recordemos que el lanyard genera una vibración a través del buceo, entonces eso hace que se sepa dónde está o qué está haciendo. Mismo los safeties lo encontraron a aproximadamente 20 metros para tener una idea más clara. Y regresa. Recupera. Remueve la máscara. Señal. Se le ve fresco. Y creo que por ahí veo un tag en la hoodie. Vamos a ver. Como Sí, que se sí. ve algo blanco, ¿no? Saliendo del gorrito. Ahí está. Tarjeta blanca. Muy buen trabajo. Bien, Raúl es el antepenúltimo antes de nuestro break. Ok. Y tenemos otra invitada. Hola. Hola, Luna. We're gonna switch to English. No, en español está bien. Bueno, en español, nos quedamos en español. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Cómo estuvo tu buceo? Cuéntanos qué hiciste hoy. Hoy hice 45 metros en constant weight bifins. Okay. Dije que en español, ¿verdad? Sí, Oh, no sí. importa, Okay. está bien, está bien. Okay. Con violetas. Peso constante con violetas. Está bien, está bien. Sí, hice 45 metros, peso constante con violetas. Un buceo muy lindo. Estaba un poco preocupada por mis ecualizaciones, pero... y más que nada porque no estaba en el agua de más de 1 año y medio. Órale. Pero sí, es ayer... un tiempo bastante considerable, sí. Sí, pero no, mi coach Max me dice algo que me recordó que fue muy importante. Dice, no estés nerviosa, estás en un lugar muy seguro, estamos aquí todos para ti. Claro. Y qué mejor momento, o sea, para estar en confianza que esta competencia. Claro. Para regresar, muy ¿no? linda. Al agua. Sí, o sea, una experiencia muy bonita. ¿Cómo te sentiste justo durante tu buceo? O sea, ya el previo y todo el tema del coaching, pero ya dentro de tu buceo, ¿cómo te sentiste con respecto, incluso en comparación con el día de ayer? En comparación con el día de ayer. Ayer hice 40 en inmersión libre. Fue un buceo también mega genial. Es como que, o sea, qué lindo se siente regresar al agua, estar aquí. Regularmente no abro los ojos, pero ayer los abrí un ratito. Y el ver todas las piedras es una imagen que recuerdas, o sea, es una imagen que grabo y la recuerdo mucho cuando no estoy aquí. Entonces, hoy otra vez hice lo mismo. Y cuando di el plato, abrí los ojos, digo que, es hora de regresar. Y de regreso, o sea, a nadar y muy relajada. Estaba buscando un buoy. Claro. Estoy acostumbrada Claro, al sí, buoy. completamente. Con la boya. Es como que, llevamos. Y de repente, yo salí. Agárrate. Pero sí, estuvo muy, muy, muy bien. Una inversión tranquila. Bastante tranquila, bastante cómoda. Sí, lo veíamos tanto el día de ayer como ahora. Creo que fue, justo lo comentábamos, como el tema de tener la experiencia de empezar, tener un poco tarjeta blanca y después vas ganando experiencia en el buceo. De pronto en nuestra segunda parte te sientes con más tranquilidad, con más confianza. Es normal que puedan existir los nervios, pero ya teniendo un día previo de experiencia, eso te da más tranquilidad dentro del agua, ¿no? Sí. Algo que para mí es muy importante es la relación que tengas con el agua, que siempre sea positiva. O sea, es bueno empujarse, pero al final de cuentas yo estoy aquí por Sí, por la diversión, por esa conexión. Ya.
Además, creo que es una buena experiencia cuando estás haciendo un buceo y vas tan relajada y como disfrutándolo tanto que justo lo que dijiste, ¿no? De repente, ¡pum! Ya está el plato de fondo. Sí. Que tu ecualización Ok. está funcionando muy bien y todo. ¿Quién sigue? Vamos a cambiar. Sí, te invitamos a que te quedes con nosotros ahora. Okay. Entonces, pues nada, we're gonna switch to English because our Excellent. next competitor is gonna be James Hill from James the Hill. USA. Okay. He's gonna do a dive to 29 meters in constant weight bifins. He's a first timer also. He's from Depth Wish Freediving. He trains. Yeah, he trains in with Florida, Tanner right? Yeah. with Depth Wish Freediving. Tanner is he's a coach. He's an excellent coach. I love training with him too. In Gainesville, so anyone in the U.S. on the East Coast should go with Yeah, to should go Dead on Wish. there, They Dead actually Wish. have a deep week next weekend, I believe. Yep. It's a super fun event. They're gonna have like some food, music, diving in the springs. There's like manatees. Excellent. Yeah, it's a a lot great of fun. deep week, right? Yes, and he's also the sponsor of the 70. It's part of them. Yeah. Yeah. The 70-meter The 70-meter challenge. So, So yeah, great community in Florida. yeah, we already talked with him, and yeah, he was telling about the big community is getting bigger, and it's Yes. incredible how like they're doing like co-working with all schools, Hypoxia, Pranamaya, Blackfin, Deep Wish. So this community is getting bigger and bigger and bigger. So that's the good. Yes. Yeah, I think freediving has gotten a lot of attention this past couple of years, Yep. and more people are very interested in knowing how is it that we can go deeper than scuba Yeah, exactly. divers. Yeah. And it's like, what? You can hold your breath that long? Oh my gosh, I would die. It's like, no, you would not. Come try It'll it. be fine. And we have the official top, so it's going all the way. He's going Here he in. goes. There it goes. There's people cheering him. Let's go, James Hill. First safety's down. Yeah. And as you're saying, and also Second I safety. already talked with Marielle about that, and it's quite interesting how, like, even here, this notice used to be like just one buoy, and now you can see like tons of buoy trainings, a lot of instructors. So the community is getting bigger. It's incredible, and how the co-working is improving. That's also a good thing Yes. for the sport in general. It is, and this is an ADA competition. One of the things I love about ADA is that it is a nonprofit organization, and they encourage the development of the sport. Yep. And many times when you have companies that are just interested in the money, they're like, "Oh no, we don't want to share secrets about Yeah, exactly. whatever we discovered." Yeah. It's out. Doing the protocol. Okay. Mask out. Mask. Signal. Sick. It's okay. He's attacking his hoodie. And You he can has see a attack tag. from You here. can see that. Waiting for the And judges. the white card is almost. This is the longest time ever. It is. That's what we were talking about, you know, like those 30 seconds waiting for the judge. And white card. Congrats, James. They could feel There you forever. go. Julian. Okay, so We have the organizer here. we're back. Hello, everyone. Our TV host, day one. How's everything Same going? thing. Really good. Good, huh? Good. A lot of whiteouts today. Yes. So many whiteouts. I like that. Yeah, it was big day. Big day, not done yet. After the first day, white cards, a few yellow ones, but still the same, or at least better energy. Yeah. It's getting better. So yeah, it was a great work with all the team, safeties, competitors, media, medical in general. It has been like a big competition.
Thank you for putting this together. My pleasure. I know that you work very hard all year long. No, this is piece of cake, you know. It takes a few minutes. Just wake up this morning and it's just I felt like I'm gonna invite all my friends and let's make a nice event. I'm sure that's how it started. I'm pretty sure much. that's how it started. Pretty much. Pretty much. The first competition we did, so it was a while ago, probably 2016, I think. And I didn't know any other judge. So I said, it's okay, we do a competition. We respect the AIDA standards, but it's not going to be an AIDA competition. And so I was organizer, judge, photographer, everything. and Rodrigo was safety and competitor. And so he did the first dive, and then he was safetying all day. And well, that's back in the days. Yeah. Yeah. Sorry, I didn't mean it. Sorry. Typical entrepreneur. Just yeah. So next diver is Jacob Stoffer from the USA, going to 26 meters in constant weight bifins. Is he also from the bush? Yeah, he is also training with the bush freediving with the amazing Tanner. Look at that beard. Like that's just like perfection. Like all the barber needs to like. sponsor. Like But just for the picture, because with the hoodie and everything. Oh, so Jacob has only freediving for 5 months, and he decided to come for his first competition. That's amazing. That's great. No, that you get into something and you decide to make a competition too. Yeah. Yeah, as a first timer, I think it's incredible competition. Gives you the perspective in general rules. Also the competition vibe, to have the chance to work or to share knowledge, tips. Yeah, I was a few minutes ago. I was coaching another first or second timer, so she was pretty nervous. But that's one of the things. Part of the competition of this competition, you have the chance to work with those feelings, sensations in general, like being nervous at the platform, dealing with sun, sometimes even the masks or the equipment in general. But I think it's a pretty good competition. The idea of having first timers and to mix in between the elite also, it's a good one to share some knowledge in between. You have the experience, no? Because as we were saying, the community that getting bigger, that it's getting here and in the whole country. So we thank Julian, and we thank in general the Azul Freediving Challenge for that. That it allows the first timers, a lot of first timers to just come here and try. Because I know I have some students in Mexico City and in La Paz that they're always like wondering if they should come or not, but I think it's do it. It's doable. Yes. If you're wondering about that too, just do it. It's a perfect site, the perfect conditions, the perfect community, and all the vibes and everything to try it. Yeah. I was deciding whether I was going to come this year or not because of work and schedules and whatnot. I already paid for it, and Katie, she was the one that's like, it's not about like your fans, it's not about the numbers, it's not even about anything, it's about meeting the entire community. Exactly. And also from the economical perspective, like Cancun is an excellent place to dive to fly into, and it's super affordable. Also, like there's plenty of coaches here. Like it's not like other destinations that maybe there's only one or two. So there's always availability. There's always the depth, which you are not going to find anywhere in the world, like because many cenotes. Like, and Definitely, yeah. So, and Mexico, it's still pretty affordable. So. Okay. It's getting so we're back at the surface. We're almost done to the official top.
10 seconds to the official top. And this is the last time to take a deep breath. Let's see if they can hold their breath with us. And there he goes. Let's go. Go, Jake. Let's go, let's go. We're pretty close to the touchdown. And if you touch, the judge says it's coming back. And it's coming back. Okay. It's going to be pretty soon at the surface. We're just waiting and... There it is. And there it is. Looking for the judges. Protocol, mask, signal. He's okay. Okay. And we are waiting for the tag. Okay. He has a tag. Great. Nice. It's gonna be a white card. Woo! Yeah. And it's confirmed. It's a white card. Congrats, Jake. Go, Jake. Woohoo! Very good. Okay, so thank you so much for being here. Thank you. Also, we're gonna have a small break. Okay, it's gonna be a camera break, so we're gonna be back in a few minutes. Vamos a volver en unos momentos más. Vamos a tener un pequeño descanso y volvemos con volvemos. ustedes. No se olviden, no se vayan. Ahora volvemos.
Y estamos de vuelta. Bienvenidos al tercer bloque de Azul Freediving Challenge. ¿Quién creen que regresó? Yo estoy de vuelta, chicos, ya estoy de vuelta. Sí, el patrón Así de que puede ser que challenge. empiece a fallar. No, internet. por favor, no te preocupes. Nuestra limpia funcionó. El incienso que prendí sí funcionó. Qué bueno. Estamos de vuelta en el tercer bloque. Este bloque es únicamente Free Immersion. Hemos pasado por las disciplinas de CNF, que fue con la que arrancamos el día. Después pasamos a Constant Weight by Fins. Y el día de hoy, Constant Weight y después Constant Weight by Fins. Sí, es correcto. Y también hicimos el challenge, obviamente. El challenge, súper importante. Pero no creo que hoy, no fue como ayer, hoy no creo que salió el challenge. ¿No? No. Bueno, ayer, hubo alguien que estuvo cerca. Muy cerca, pero sí. no Muy creo cerca. que está, no creo. Lo vamos a checar otra vez. Claro. Que Max estaba bastante cerca, quizás. Bastante Sí, cerca. Sí, hubo uno que sí estuvo bastante. No sé si lo comentaban, pero sí Robert llegó a hacerlo ayer, ¿eh? ¿Sí? Ya es oficial. Oficialmente. Oficial, el Robert Bien. se va a llevar los $1,000. Por eso dijo hoy que él invitaba a los tragos. Ah, qué bueno. Los tacos, la comida, él invita a todo. Qué bueno. Y por eso no fue buceado y dijo, ya, Claro, pues ya. gané. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Buen Rob. Justo eso habla como, pues a pesar de que es un challenge, esto habla de la experiencia que tienes como apneísta, ¿no? Claro. Que puedas estar practicando y en algún momento entender el tiempo que requiere para que no necesites una computadora. Alguna vez yo tuve una plática contigo sobre lanyards hace 2 años, quizás, un poco antes, y justo tú me comentabas eso, que llega un punto en el que ya sabes en qué profundidad estás, que de pronto no requieres una alarma de punto. Y sí, es verdad, es justo esto, ¿no? La parte de que se puede volver así. Roberto me estaba comentando que había hecho 3 veces ya el challenge en su entrenamiento con 2:05. Entonces, a él estaba seguro que le iba a salir mínimo Una vez. una vez de las 3. Claro. Así que, pues ya no lo voy a invitar más. No, es broma. Es broma. Ahora que sea él ya pasó, él ya puede empezar a un nuevo challenge en esta competencia, entonces. Sí. Yo creo que ahorita lo que voy a hacer es que les voy a hacer bajar todos en el mismo tiempo y se pueden pelear uno Claro. debajo del agua. Un ring debajo del agua o algo así, quizás. Está llegando nuestro jefe de seguridad. ¿Quieres saludar a tu familia y tus fans de todo el planeta? Hola familia, fans. Es Aquí el estamos. Chief of Safety, el patrón de la seguridad. Jefe de jefes. El jefe de jefes. Cuéntanos un poquito tu experiencia como jefe de seguridad. Bueno, yo he estado participando en el Azul Freediving Challenge desde la primera edición como atleta y como safety, y ya desde hace creo que la 6ª o 5ª edición ya me promovieron a Muy bien. Es que no hay mucha opción. No es el menos peor de todos era yo, entonces pues ya lideró un poco el equipo safety y pues estoy bien contento porque este año tenemos un equipo grande. Hay un par de nuevos que estamos formando y lo están haciendo, y pues los que ya están experimentados pues están agarrando un poquito más de nivel, así que súper bien, súper suave. Excuse me. Sí, estamos Tenemos a 10 segundos para el official top. César Torres de México y anunció 25 metros en Free Immersion. Inmersión libre quiere decir que bajará sujeto a la línea, jalando hasta el fondo. Está en su última respiración. Precualiza y empieza su bajada. Y claramente en inmersión libre no se puede usar las aletas. Lo que se requiere en la libre es que puedes usar la técnica que tú quieres. Si quieres jalar o nadar, sí puedes, pero no puedes meter aletas, eso sí. Es decir, podría bajar jalando la línea y subir ¿Nadando? small fins, ¿No? Sí puedes hacerlo. No lo haría, ¿verdad? Pero... No, porque no tiene mucho sentido, pero sí, técnicamente se puede.
Ok, nuestros safety divers. Y vamos, César. Touchdown. He's going to start to go up. And we're going to see the line bouncing a little bit because in the free immersion, you put all your weight on the line to start to go up. En cualquier momento lo esperamos de vuelta en la superficie. Y fuera, ya. Agarrando la cuerda bien. Estamos. Se quita la máscara, señal. Se le ve fuerte, fresco. Muy bien. Con Muy su coach bien. ahí al lado. Se ve muy limpio. Esperamos a los jueces. Okay. A ver cuál es la decisión de los jueces. Y como estamos esperando una tarjeta blanca. Bien. Bueno. Felicidades, César. Y pues ahora tenemos la suerte de recibir a Rodolfo. Bienvenido. Sí, gracias, muy amable. Buenas Bienvenido. tardes, gracias. ¿Y Muy cómo bien. te fue este buceo? Muy bien, muy contento. Pues llegué a la profundidad anunciada y primera vez aquí en esta competencia y súper pues contento, motivado, feliz Muy bien. prácticamente. Sí, te ¿no? vi subir, tenías tu tarjeta blanca. Sí, es correcto, así es. No, es toda una experiencia pues, padre, ¿no? O sea, las sensaciones que uno tiene allá abajo, grandiosas, de veras. ¿Y hace mucho que practicas el freediving? Sí, 6 años. 6 años. Hace 6 años. Y pues primera vez que me animo, ¿no? ¿A una competencia, ¿no? Obviamente es muy diferente a un entrenamiento entre amigos. Hay un poquito más de relajo, de convivencia. Aquí ya hay que enfocarse más, hay que concentrarse, hay que buscar la relajación, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, pues es bastante placentero, ¿no? Para uno cuando logras conectar ahí con el agua. Sí. Qué bueno. Pues entonces te vamos a ver otra vez en el Azul Freediving Challenge. Claro que sí, claro que sí, sí, no, es súper motivante esta experiencia, la verdad que sí. Nos Ya, encantó. en el tema personal es muy motivante. ¿Perdón? Ese no en la comunidad, pero nos encantó tu traje. ¿Eh? Ah, tu traje ha sido de verdad. Sensación, Nos oye, encantó tu traje. Y es un comentario que hizo mi hija porque le mandé una foto, un video de ayer y me dice, me encanta tu traje. Sí. Qué bueno, excelente. Saludos a Jacqueline y a Majo. Dale, perfecto. Muchas felicidades. Gracias. Y vinieron con todo un equipo, ¿verdad? Sí, con el equipo Dharma Freediving, nos está coachando Charlie. Ajá. Y la verdad igual es un súper apoyo, ¿no? Eso, el tener aquí, pues ahora sí que los consejos, los tips y sobre todo ahí el acercamiento y la confianza que te da, ¿no? Muy diferente, pues venir por primera vez y solo, pues sí, Claro. eso es otro panorama, ¿no? Al final de cuentas. Qué Sí. bueno. Esperamos seguir viéndolos por acá y da una energía muy linda. Gracias, Dharma. gracias. Están Sí, en- no, y la verdad que él la trae y nos la transmite a nosotros, ¿no? Padrísimo, Sí, me sí. encanta. Qué bueno. Gracias. Bueno, pues viene otro buzo Ok. que se va a preparar. ¿Quién es? Sergio Hernández. También es parte de tu equipo. Es correcto, sí, Así sí, que venimos. si quieres te puedes quedar con nosotros. Vamos a Muy los amable, claro comentarios que sí. de Sergio, a ver cómo le sale. Quizás nos puedes decir un poquito más sobre Sergio, cuál es su experiencia, hace cuánto tiempo que está con ustedes. Sí. Pues mira, yo me acabo de integrar relativamente poco en noviembre a la escuela de Charlie, a pesar que ya habíamos coincidido allá en otros cenotes en Mérida, porque yo soy alumno de Frida Lemus, creo que lo ubican. Yo con ella empecé el freediving, ¿no? O sea, con ella me certifiqué en AIDA 1, AIDA 2 y ya luego con su tío Alejandro Lemus, ¿no? Ajá. Hice la AIDA 3. La conocí en la Olmeca que se hizo en Veracruz. Sí, ahí rompió un récord ella. Sí, exactamente. En Fue dinámica. al juez y salió un récord nacional en este. Sí, no, le fue muy bien. Pues acababa yo más o menos de conocerla, tenía a lo mejor yo entre 1 o 2 años casi de conocerla, de haber hecho mis cursos con ella cuando se fue al Olmeca, ¿no? Ajá. Y nos trajo sí, muy buenas igual experiencias, nos comentó, nos platicó que había hecho el récord, ¿no? Qué bueno,
Qué bueno. Y tiene una buena, o sea, digo, nadadora desde pequeña, digo, la historia que yo sé de Frida, pero pues desde pequeña, ¿no? Así que ella es como un pez, una sirena. Ya. Le hablé para que venga a competir con nosotros, pero para esta edición no estaba preparada, pero ojalá en otra edición va a venir claro. aquí también en el azul. Ojalá y bueno, consigamos, sí, claro sí, que sí. sí, claro que sí. Y el Sergio, ¿qué planifica Sergio? Sergio va a hacer una inmersión libre de 30 metros. 30 metros. Lo vemos en la línea. Él también tiene un traje bastante bonito. Sí. Muy bien equipados. Muy bien equipados. Sí. Pues claro, ayuda bastante también de tener un buen equipo para sentirse cómodo. Yo la verdad para todo el tema de Noscli Plania, pues recomiendo mucho a la marca de Octopus, que es muy buena marca, tienen productos que funcionan bien, es diseñado por apneísta y es para los apneístas, entonces funciona bastante bien. Okay. Y para todo lo que el equipo demás, pues Creci es una marca que está ayudando al deporte desde muchos años y nos está apoyando justamente en esta competencia. Ay, qué bien. A ver, César está tomando su última inspiración. Pre-ecualización. Y ahí se va. Y ahí se va. Sí. Va por una inmersión libre en 30 metros. Vamos a hablar un poco de la preecualización que he estado observando, porque lo podemos notar con los apneístas que utilizan máscara para bajar. Entonces, esencialmente lo que queremos hacer con este ejercicio es mandar aire al canal de Eustaquio antes de nuestro buceo, ¿no? En áreas de enviarlo antes de que sea necesario. Entonces, creo que ese ejercicio lo están haciendo muy bien y lo podemos ver en superficie. Sí, yo lo recomiendo a todos mis alumnos de siempre preecualizar antes de bajar, ¿no? Para no empezar desde el principio con una ecualización de retraso, porque se pone más y más complicado luego. Entonces, siempre prefiero, y también me da chance de checar que actualmente funciona. Si no funciona, no voy a bajar. Así de sencillo. Okay. Ya está empezando a subir. El juez hace espacio y el coach está ahí súper pendiente. Listo para dar indicaciones en superficie. Eres. Respirando bien. Máscara. Señal. Escuché el I'm okay. Y a ver si tiene un tag. Se le ve sonriendo, yo creo que sí. Sí, se ve feliz. Como digo, happy dives. ¿Un tag? ¿No tags? No vi el tag. ¿No? Quizás lo demostró. Vamos a ver la decisión de los jueces. Sí. Wildcard, sí lo demostró. Lo tiene en la mano, ya lo veo. Sí, ahí lo descolgado. Happy dives, felicidades. Muy buen trabajo. Excelente. Pues otra tarjeta blanca por el equipo Dharma. Lo están haciendo increíble, de verdad. Gracias, de verdad. Y el siguiente también es un apneísta, si me parece, de Dharma, ¿no? Wilbert España. Es correcto, sí. Es parte del equipo. Él ayer pasó primero. Él pasó primero ayer, hoy le toca ir un poquito más tarde. Ayer nos comentó que estaba un poquito nervioso antes de su primera emoción, porque pues, obviamente era su primera vez. Así, yo creo que la mayoría. Pero vemos que en esta segunda se va a sentir un poco mejor. También muchas veces los atletas me dicen, güey, yo voy a ir a una competencia cuando ya estoy bajando 70 o no sé qué número. Y yo le digo siempre, pues mejor quizás ir a competir antes de llegar a esos números, porque si ya llegas a esos números profundos y que lo quieras hacer por primera vez en una competencia, te vas a tener mucho estrés, o sea, mucha presión. O sea, mejor de ir a hacer apneas sencillas, saber que vas a tener tu tarjeta blanca, agarrar la experiencia y luego, pues, regresar cuando tus números son más altos, pero yo recomiendo ir a competir lo más antes posible para acostumbrarse. Ok. Claro, ya el protocolo, ya la gente. También tiene parte de, cuando estás con tu equipo, puedes darte el lujo de pedir silencio y una serie de cosas. Cuando estás en competencia, bueno, tienes que habituarte también a lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Claro, o sea, claro. Y los horarios también, ¿eh? Justamente estábamos hablando de este tema. Hay unos atletas que me dicen,
por favor, me gustaría ser en la lista de los primeros, o al contrario, que quieren ser de los últimos, o yo le digo, pues lo siento, pero el tema de la competencia justamente es que no sabes a qué hora vas a quedar y te da bien a cualquier momento del día. Claro, claro, totalmente. Tuve una experiencia en una ocasión en un buceo que viví para mí y me prendieron una embarcación. O sea, justo como que llegaba a la plataforma una embarcación a dejar atletas y justo cuando iba a empezar, o sea, escuché, estaba como que buscando y estaba nerviosa, me dieron el motor y a mí me arruinó el buceo totalmente porque me asustó, o sea, pero pues son cosas con las que tienes que lidiar, ¿no? O sea, sí es parte de la cosa. El otro tema, aquí gracias a Dios no tenemos mucho de eso, pero cuando vas en un mundial, por ejemplo, de repente puedes ver gente que tiene blackout muy fuertes y tú pues te toca ir justo después. Y claro, somos todos amigos y ves a tu compañero que le da un blackout muy fuerte que ahí va a caerlo y tú llegas en la línea y te dicen, pues ya, en 3 minutos bajas tú, ¿no? Y por eso muchas veces luego viene una serie de bajadas que no son tan buenas porque pues la vibra... Sí, totalmente. Sí, yo igual me sentía nervioso ayer, ¿no? O sea, y creo que habrá sido que pudo haber influido allá en que se me bloqueó un oído y tuve que regresar, ¿no? Ok. Entonces... y hoy tarjeta blanca. Y hoy tarjeta blanca, sí, es totalmente... aunque igual ayer me sentía yo muy bien después del buceo, obviamente también es una experiencia, ¿no? Porque digo, bueno, lo analizas de qué habrá pasado, etcétera, ¿no? Ya empiezas a hacer algo de un ejercicio retrospectivo. Y digo, bueno, ¿qué habrá que corregir? Y creo que hoy lo aplicamos. Muy bien. Lo apliqué. Bueno. Nos encanta. Sí. Pues en la línea ahora tenemos a Wilbert España, que viene de Dharma Freediving. Wilbert anunció 35 metros en Free Immersion. Recordemos que este bloque es de inmersión libre. Quiere decir que a través del día pasamos por las diferentes disciplinas, empezando con peso constante sin aletas, peso constante by fins, y ahora corresponde el bloque a inmersión libre. Es correcto. Anuncia el juez que tiene 2 minutos para el official top y se empieza a preparar, se pone la máscara. Y empezamos. Está el equipo de safety, que el equipo de safety también acaba de mencionar que cambia, ¿no? Tenemos safeties que se toman un break para hidratarse, descansan y siempre están frescos. O sea... Sí, tenemos 8 safeties. 6 de ellos fueron safeties con nosotros antes. 6 de ellos están instructores y 2 son nuevos, pero son de AIDA 4, bajan ya profundo, tienen experiencia. Por lo general, un evento así se podría hacer con 5 safeties, pero prefiero tener 8 safeties para poder hacer justamente un sistema de rotación y estar tener siempre un safety fresco para hacer la bajada profunda. Claro. Entonces así pueden salir del agua. Y este año es el año donde tenemos lo más atletas, pero es el año donde tengo lo menos escuchado de los safeties que están cansados. Entonces se sienten bien, dicen que el día fluye, que no hay problema. Y eso es gracias a la posibilidad de tener más safeties y poder hacer un sistema de rotación. Sí. También por los jueces es muy pesado estar ahí en la plataforma Pues es que por 6 horas. El sol, Y hay que estar, sí está fuerte y hay que estar concentrado para ver exactamente todos los detalles, porque acuérdense que hay mucha regla, muchos detalles, claro. Y no puedes estar así, ay, perdón, no te vi, ¿sabes? Entonces, por eso tenemos un juez de más, porque lo mínimo sería 2, pero tenemos 3 para que justamente puedan intercambiar de lugar y estar bien preparado. Dice Nadia Centeno, energía. Órale. Muy bien. Es el official top para Willy. Ahora, dentro de esos 30 segundos, puede empezar su bajada. Okay. Esa es su última respiración. Y una entrada muy suave.
Recordemos que el atleta tiene 30 segundos después de official top para comenzar su buceo. Cuéntanos, Julián, ¿qué sucede después de esos 30 segundos si el atleta no Pues inicia si su el buceo? atleta no empieza su inmersión antes de los 30 segundos, la bajada está cancelada y va a ser descalificado. Y por lo general ni lo dejamos bajar. O sea, se escucha el 30 y es ya afuera del agua. Porque también el tema es que si empiezas demasiado tarde, tu bajada está un poquito largo, empieza a afectar al tiempo de relajación del próximo buzo. Ok, va nuestro primer safety. Ese va y bien de la línea se anuncia que el diver viene de regreso. Vamos esperando. Y en cualquier momento está el coach listo para dar indicaciones en superficie. Sí, ahí está. Ahorita el coach le va a decir las diferentes etapas que tiene que hacer. Ojalá se acuerde solito, se quitó la máscara, dio señal, dijo que estaba bien. Este protocolo pareció bastante bueno y además tiene un tag. Vámonos. Muy bien. Happy dives. Muy bien. Esperamos a los jueces. Y van por una tarjeta blanca. Happy dives. Felicidades, Will. Muy buen trabajo. excelente. Muy bien. Me encanta. Entonces el próximo buzo que viene es Libertad Coronel. ¿Puedo decirlo? Sí, adelante. Voy a decirlo. Sí, porque creo que tienes algo especial, ¿no? Con él. Libertad es una de mis apneístas favoritas de la competencia, Julián. Ah, no sabía eso. Qué bueno. Sí, Libertad viene a participar. Ella no es de Dharma, no todos los apneístas de la competencia son de Dharma, también hay gente de otra escuela. Ella se entrena con Blackfin, si no estoy equivocado. Sí, y sí, que con Blackfin. Y va a bucear pues para una inmersión a 40 metros y en la técnica de la inmersión libre y con un tiempo esperando de 1:40. Libertad es una apneísta re fuerte, ella va rápido, es bastante rápida. Y me pidió que le mandara saludos a su mamá. No. Entonces le manda saludos a la señora Estela, que le está viendo seguramente en este momento. Se está acercando ya a la línea. Ahí está por llegar. Libertad recién terminó hace un par de meses su curso de instructor con Blackfin Freediving. Es una súper instructora, me gustó mucho cómo enseña los niveles 1. Está muy, muy comprometida. Hizo una competencia de alberca hace un par de meses en Cozumel, fue muy bien. Así es, yo estuve también allá, la pasamos muy bonito, la verdad. Entonces, yo estoy segura que vamos a ver un montón de ellas más. Sí, el objetivo de la competencia de Cozumel, organizada por Aurelio, que está en la plataforma ahorita mismo, es de hacerlo todos los años y hacer que este evento va creciendo. Y el objetivo de que tenemos ahí, hablando con Aida México, es de empezar a hacer un circuito. Entonces, todos los organizadores de competencia nos pusimos de acuerdo más o menos sobre fechas para que un atleta mexicano puede hacer todas las competencias y hacer todo el circuito. Entonces ahora pues en mayo pues es la competencia del Azul Freediving Challenge. Luego en julio se va a hacer una competencia de alberca en la Ciudad de México que va a ser organizada por Abhla, que también es parte de los jueces con Pablo. Después de eso pues viene otra vez la competencia del Azul en septiembre. Luego en octubre pues vamos a tener la competencia en Ixtapa Cihuatanero, que va a ser organizado por Paco ahí en su zona.
también que va a ser una competencia de alberca. Okay. Y luego en noviembre, final de noviembre, va a ser otra competencia de alberca en Baja California, organizado por Hipoxia, que es uno de nuestros buzos de seguridad. Y después de eso se termina los eventos del año y repetimos luego en abril con el Xibalba, la competencia organizada por Lemus. Y luego pues repetimos la competencia de Cozumel y ahí vamos a dar vueltas. Eso es la idea y el acuerdo que hicimos entre organizadores para que los eventos no afecten uno al otro. Claro. Puedan y justamente ayer hubo una junta con la banda de la FEMAS, que es la otra agencia que organiza competencia, que ya se quieren poner activo otra vez y hablamos de fechas y justamente pensábamos eso, que no queremos que las competencias afecten a las otras. Entonces están hablando de fechas que ya no tenemos ningún evento de ahí de América. Okay. Tenemos... Apnea Cozumel es la escuela, ¿verdad? Apnea Cozumel es la escuela de Aurelio, que organiza el Cozumel Indoor, ¿no? Indoor Freediving Challenge. Exactamente. Exactamente. Entonces... Libertad es su primera competencia de profundidad. Ayer se le salió muy bien. A ver cómo le sale hoy. Speed Racer. ¿Es rápida? Rápida. Entonces, vamos a ver cómo le va a Libertad. Yo estoy segura que muy bien. Es alguien que está casi todos los días en el agua, entonces no tengo dudas a que va a funcionar. Libertad va a hacer este buceo con máscara. Entendemos que usualmente las máscaras para apnea son de muy bajo volumen. ¿Qué entendemos por esta parte? Queremos que el espacio aéreo que ocupa la máscara sea del menor volumen posible para ecualizar. Es correcto. Acuérdense que cualquier gas, aire que vas a bajar en profundidad se va a comprimir y también funciona lo mismo con la máscara. Dentro de tu máscara tienes aire y cuando va a bajar, esta máscara se va a comprimir, se va a apretar más y más en la cara y si no hacen nada, pues te puede dar lo que llamamos un squeeze y no se ve muy bonito. Vamos. Official top para Libertad. Here she goes. Ahí va. Vemos al juez que ya pone la mano directamente en la cuerda para sentir lo que está pasando por abajo. Dicen saludos, Blanca Durán. Ay, su mamá, saludos. Está sujeto a la línea. Podemos ver ese ligero vaivén de la línea. Y estamos a la espera. No estoy segura si este es un PB para Libertad, pero ya había hecho este buceo con aletas. Creo que es la primera vez que lo hace en Immersion. Va el primer safety y el segundo safety. Muy bien. Está en coach a lado de la línea, listos para dar indicaciones. Y viene de vuelta. Muy bien. Tiene buen ritmo. Sí. No sé cómo lo hace, pero la línea no está muy derecha. No. Ahí está. Máscara. De la máscara. Señal. Y se está recuperando. Está sonriendo. Ya está buscando su tag. Se vuelve complejo eso, ¿eh? Te aseguras tanto. Eso. Ahí está el tag. Happy Dives. Felicidades, Libertad. Estamos esperando a los jueces. Siempre un pequeño momento de esperanza para eso. Y eso, muy bien. Y Todo el mundo está muy feliz por ella. Una tarjeta blanca. Felicidades, Libertad. Muy buen trabajo. Happy Dives.
We love white cards. More white cards, more white cards. Digo que era Speed Racer, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo se tardó entonces? Como 1 minuto y... Había anunciado 1 minuto 30, no me fijé cuánto va a ser. Tenemos en el cocodrilo al team. Hay unas líneas que están, que no son visibles en la cámara, pero estas delimitan el espacio donde está el atleta. Y solo parte de la organización del evento puede estar ahí y el atleta. Esto es por seguridad y para estar seguro para que estar nadie entra en el espacio que Exacto. necesita la apneísta para descansar. Eso es muy importante. Claro, claro. El próximo buzo ya es Abril, España. Ay, cuidado. Es igual el equipo. Ella va a competir ahorita y tenemos la oportunidad ahorita de tener otra vez la cámara subacuática. Espero que vamos a poder ver su llegada al plató. Abril es del equipo de Dharma, Sí. ¿correcto? Sí, así es. Sí, sí, La gran familia de Mérida. la gran familia. Y pues por la zona de Mérida tenemos unos cenotes y sitios de apnea que están espectacular. También es una muy bonita experiencia de ir por allá. Me encanta bucear los cenotes de Mérida y además están un poquito más calientes que los de aquí. ¿Tú crees? Sí. Sí, Sí. hasta bastante, ¿eh? Yo aquí sentí la diferencia. Sí. No, Hasta los cenotes que están aquí, por lo general, los cenotes que están transparentes están como a 24 grados, 25. En Mérida, los que son limpios son más como 26, 27. Es bastante agradable. Para mí, esta diferencia hace que me gusta meterme en el agua sin el traje. Y aquí casi nunca me meto en el agua sin el traje. Sí, yo entrenaba en temperaturas de 27 y 28. O sea, súper cómodo. Agradable, bastante agradable. Sí. Y fue un tema igual aquí para concentrarme. Pero, pues bueno. Qué bueno. Sí, porque... Totalmente. Bueno, podemos ver en este momento él relajándose en la línea y está sentada en los noodles. Creo que hemos hablado un montón acerca de las diferentes técnicas que hemos visto a través de la competencia, de cómo buscan este espacio para conectar con ellos y relajarse. Hay quien se acuesta, hay quien usa los noodles como sentados. Hemos visto por ahí quien de plano no usa noodles y se siente muy cómodo. Otros que le gustan estar con el snorkel también. El snorkel, sí. Vemos menos y menos gente preparándose con el snorkel, pero yo me acuerdo en las ediciones previas había mucha gente que le gustaba el snorkel. Respirar con el snorkel para justamente no escuchar el sonido atrás, no tener nada que te desconcentrar. Y a lo mejor se quitaban el snorkel al último momento para tomar una inspiración, o a veces se toman la última versión también con el tubo. Con el tubo. Y está por colocarse así la pinza, el nose clip. Vamos a hacer espacio para agradecer a nuestros patrocinadores. Gracias a Octopus. Es un excelente referente de buenos nose clips. Es muy cierto. Lo he dicho un montón de veces, son unos nose clips que nunca te dejan mal. Y hace un rato o ayer platicaba con Adrián de esta sensación cuando el nose clip te toca la línea, cuando vas cayendo y de repente es horroroso. O sea, sí te saca de onda pero jamás se me ha abierto un Octopus. Qué bueno. Nunca. Entonces... Hablando de patrocinador, quiero aprovechar también para agradecer a Journey, que es una empresa de seguro americana que pues nos da chance de poder dar seguro a cada atleta de la competencia. Entonces, cada persona que está participando en este evento tiene un seguro y eso pues es único. No hay ninguna competencia en el mundo que ofrece el seguro y menos en apnea. Por lo general, los seguros dicen: te aseguro cuando te entrenas, pero los días de competencia es bajo de tu responsabilidad. Entonces, pues quiero agradecer otra vez a Oscar de Journey por esta oportunidad de apoyarnos. Él mismo es un apneísta y participó al Azul Freediving Challenge en el 2019 y le gustó mucho la experiencia y se dio cuenta que era muy seguro y desde eso tenemos su apoyo y ofreciendo pues un seguro para todos los atletas. Gracias, Journey. Se prepara. Y mi objetivo también es que dentro de esta competencia, cuando organizamos una competencia así, quiero que todos los atletas se sienten
en seguridad. O sea, quiero que sienten que hoy es el día donde se pueden empujar, ¿no? Es que tenemos todo hecho bien para empujarse y que si pasa algo, no pasa nada porque sabemos cómo arreglar el problema. Y eso es un detalle que se me hace muy importante. Yo personalmente no quiero echarme muy profundo sin tener un buen equipo de seguridad. No, eso sí está fabuloso. La verdad que hasta se lo transmite. Gracias. Ahorita va Abril, va a ser al punto. Ya pasó el official top. En unos segundos se va a sumergir. Inhalo y vámonos. Bien. Empezando su bajada, jalando la cuerda. Ahí está, tenemos la vista subacuática. Va a aparecer en unos segundos. Las luces que ven atrás es nuestro amigo Yoram, que está haciendo fotografía de los apneístas. Ahí la vemos llegar. Entonces, pues todavía sigue jalando la cuerda para conseguir velocidad. Y poco a poco consigue más velocidad y puede entrar en el free fall, como lo ven ahorita, que permite pues descansar. Y ya está. Boom, y ahí llegó. Toma un tag. Agarró el tag. Muy bien grabado, Rafael, excelente trabajo. Y ahí va subiendo. Y bueno, como se dan cuenta, no estamos aquí para aprovechar de la vista al fondo. Agarramos el tag y nos vamos de regreso por arriba. Yoram es nuestro fotógrafo y está tomando las fotografías en buceo técnico. Exactamente. Y ya viene el buzo de seguridad y va a empezar a subir. Y en unos segundos va a llegar a la superficie. Ok, estamos esperando. Está listo. Ya casi estamos. Nice. Llegando directamente enfrente de los jueces. Se quita el tapanariz. Señal. Y sí, se comentó que estaba bien. Y acá vamos a esperar la decisión de los jueces. Se le ve sonriendo. Peter está sonriendo también. ¿Sería que está, Abril ahí está. es la apneísta más profundo del equipo Dharma que viene o...? No, está su hermano. ¿Su hermano? Sí. Y Ah, tenemos igual una le está tarjeta pegando blanca. Abril. Felicidades, Abril. Muchas Sí, felicidades. muy bien por Abril. Muy buen trabajo. Pues gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad y de veras felicidades por esa organización que tienen. Bueno, al menos a mí me hicieron sentir seguro y los angelitos, los safeties. Qué bueno, ¿sí? qué bueno. Muy amable, muchas Felicidades. gracias. Bye. Okay. Muy bien. Bueno, ahorita viene Nive. So Nive yesterday... So Nive is a free diver from Ireland. She's the next diver to go. She's been diving with us in 2019. And this year she's back with us. And yesterday she didn't tell me, or no one, but the dive that she did was actually a national record for Ireland. She didn't want to say it to the people because she didn't want to feel nervous and she didn't want to feel that people have expectations. But she actually did the dive, so we also have a new national record for Ireland in constant weight, no fins. A lot of national records yesterday. Yes. Very successful national records. And today too, all right? It's going there. We had a no-show from Pedro, but for the rest seems to be going well. And this time, Nive is changing discipline. She's going to switch to free immersion. This time, I don't think it is a national record, but it's going to be a very good dive for her. Yes, yes. So she didn't want to mention because she didn't want to feel pressure. Now. Yeah, exactly. And this is a national record as well? Today is not a national Today's not? record. No. If I remember well, we double checked last night, and I don't think it is. But yesterday it was definitely.
So it was a very successful dive. I have no doubt it's going to be the same today. Yeah, and then I mean, she did 35 yesterday without fins, and she looks very clean. Today she's doing 45 meters free immersion. It can sound like a big difference on depth, but we need to realize that the body effort that you do on a constant weight, no fins, is higher than a free immersion dive. And for the people who follow us, remember that it's not about the speed or so on, but it's also a lot about the managing your effort underwater. Claro. So if you go fast, you're gonna reach the bottom faster, but you're gonna get tired a lot faster. So it's the same thing with the amount of effort you do. It's less physical to pull the line, so it allows us to go deeper and stay longer underwater. Of course, yes. It demands a lot. Like, no fins dive is really, really impressive. Totally. We have someone who wants to visit us, I think. Okay. Yeah, let's give them some room. Hello, guys. Hey, all good? Good. How you doing? Good. How are you? Welcome. So we are live on the YouTube channel at the Azul Freediving Challenge, and we have two competitors coming to visit us. You guys want to introduce yourself? My name is Jacob Stouffer. I'm from the U.S. and I'm part of Depth Freediving team. Okay. And this is my first competition. Welcome, man. Welcome. That's good. Yeah. And you? I'm James. I also train with Depth Wish from Florida, USA. Me and Jake are good friends. Yeah, Cool. first round. How's the experience in Mexico so far? It's been awesome. I've only been here for scuba diving. Okay. So coming here for free diving is a different experience, but it's been awesome. I love it. The atmosphere here is incredible. Everybody's been super great, super awesome. That's great. Very welcoming. So that's cool. Are you happy about your dive? What have you done today? I'm very happy. I announced 26, which was a new PB for me. So I felt really great. Got a white card. So tomorrow we'll push a little bit past that and see what we're capable of doing. That's good. I like that. Yeah. What about you? What have you done? I did a 29-meter five fin today. Okay. And it's just 1.5 meters under my PB, and I'm not gonna lie, I was a lot more nervous today going up for that one than I was yesterday. I think I feel more confident in my free immersion, even though it's shallower. So my heart was like racing on the line, but the dive was like one of my favorites. That's It was good. just, like really, really chill on the way up, down. It was cool. Were you feeling nervous underwater or just during the breeze up? No, just the breathe up. That last 10 seconds, it's like my heart beating through the wetsuit, and then as soon as I got my mouth below the water, it just like slow down. It's very interesting because a lot of people tell me that they get nervous before their dive, and usually nervous before the dive. But as soon as you hit the water and you're actually doing the dive, this goes away, and you need just to think about your dive, right? Yeah. Let's look at Neve, and she's going in 10 seconds. Yesterday she did a national record for Ireland, and today she's doing a dive in free immersion at 40 meters. And this is the official top. So remember, she has 30 seconds to start her dive. Here she goes. And she's going to pull the line down. We're switching to the underwater camera. So she's going to arrive live. And she's going to appear in a few seconds. The cenote is pretty dark, but actually the water is pretty clear, which is a bit surprising. So she's still pulling down. She's gonna get to the free fall point at certain depths, and from there she's just gonna let herself fall. As you can see, she's not really moving. She's just using the negative buoyancy to rest. Concentrate on her equalization. Here she is, getting close to the bottom. Equalization seems to be a little bit just. She's almost there. There you go. And back to the surface. And then there's no time to play around. It's what you want once you're at the bottom is to go back. Yeah. Not wasting too much time, because when you're arriving at the bottom, you're actually just halfway, A lot of people ask me,
how do you feel at the bottom? At the bottom, you should feel good because you're at the half of your dive. So if you feel a lot of the urge of breathing when you're at the bottom, there's probably something wrong. So it's important to stay relaxed the whole time. And she's gonna show up at the surface very soon. And the first thing to do when she arrives is obviously breathe and then do the surface protocol. There you go. She holds the line perfectly. Take the time to breathe. Mask is off. Say now. And say I'm okay. She kind of did the protocol a little bit on the side, but in my opinion, it's enough. The judge can see very well. Let's see what's going to be the decision. Oh, she has a tag. This we know. We could see on the video, but obviously the judge could not see that. Little suspense. Let's see what's the decision of the judges. Woo! And it's a white card. Congratulations, Eve. And you guys, what are you guys gonna do tomorrow? Are you gonna change discipline or? I'm just sticking with bifin, just constant weight bifin. I've had not complications with free immersion, but a little bit discomfort with free immersion. So I'm going to work on that whenever I get back to the States. And that's going to be something we're going to kind of hone in a little bit more on. But bifins is kind of more what I feel comfortable with. So, you know what's happening? Usually the people who don't like the free immersion, obviously it's a little bit slower. So you get to your target a little bit later. And if there's more time for sinking. And usually it's this that makes the dive a little bit more intense in the free immersion because you're going slow and then your heads think. And when we go in constant weight because of the swimming and you're like, okay, I need to swim, I need to stay focused to follow the line, that's actually give you a good distraction and makes the dive feel a little bit less difficult, smoother, now me, I arrive a little bit to the opposites. I used to prefer to go with my constant weight. Now I prefer to go with the free immersion. I really enjoy the glide. I really enjoy to not have my fins on and to be a little bit more free, let's say. I really enjoy that. Also, it's a little bit easier with the equalization, in my opinion, in free immersion because you go a little bit slower. Because obviously, the faster you go, the faster you need to equalize your ears, the faster you need to equalize your mask. Free immersion, find a nice rhythm and do what you got to do. Yeah. The most beautiful maybe is the CNF, but this one obviously is the most difficult because there is also part of swimming techniques, obviously. Next week there is a big event in Florida, isn't it? Yeah, unfortunately, we're not going to be able to make it out. We come back to Florida. We have like 2 days, 3 days rest, and then we go out to Bonaire. Okay. For a scuba diving trip for a week. Oh, look at you guys. We're just traveling. That's okay. I'll be there for you. I will be presenting Maya in Florida for sure. Can't wait to hear how it goes, man. Yeah, I'm sure it's going to go great. Actually, Tanner is about to go diving very soon. Okay, looks like Tanner is deciding to cancel his dive. I'm not so sure why. So this is going to be a no-show for Tanner. So we're going to skip his spot. And the next diver is going to be Sara Zoria from Spain. All right. Well, now that we have a DNS, we're going to take a little 5-minute break, and we're going to get back to you in a few seconds for the next diver, which is going to be Sarah. Thank you very much, guys, for passing here and visiting us, and I count on you to see you for another edition. That we will be here in September, and then in May, and then in September, and we're just going to keep going like that. We'll definitely be back. All right, that's cool. Thank you so much, man.
Hola, hola, ya estamos de vuelta en vivo al Azul Freediving Challenge 2023, edición de... ya sí, en la última ronda de este día, del segundo día, fue un día espectacular con muchas tarjetas blancas. Ninguna tarjeta roja hasta ahorita. Estoy tocando madera. Y un par de tarjetas amarillas por early turn, pero nada loco. Tuvimos varios récords nacional y ahorita pues viene pues una competidora que es Sara y digo Abril, perdón, y Abril va a hacer una inmersión por México a una profundidad de 40 metros en la disciplina de la inmersión libre. Sí, la verdad que, bueno, agregando lo que mencionabas de tener tarjetas blancas y amarillas, lo comentaba al inicio de la transmisión, justo cuando mandaste la lista al grupo el día de ayer, al ver que iba a empezar con puro CNF, sí que a mí al menos me dio un poco de nervio, saber que de pronto iba a ser un poco de trabajo para los safeties, pero afortunadamente todo ha salido bien. Es una discusión siempre que tenemos en cómo vamos a organizar esta lista para que, pues, cuando viene la inmersión más intensa, que tengamos los safeties bien frescos y los jueces bien frescos también. O sea, no digo que las bajadas menos profundas tienen menos importancia, pero como los safeties son todos bastante experimentados, se le hace un poco más fácil cuando los bajan menos profundo. Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Pues estamos a tener el official top. Sí, en menos de 10 segundos viene el official top. Abril se ve muy relajada, confortable encima de su noodles. Ahorita está tomando su última inspiración. Tiene 30 segundos para hacer su bajada. Y ahí va. Ya está bajando. Okay, and she's gonna be live underwater right now. Being filmed by the team of Ayaqua. Ayaqua is a company that use underwater scooters for fun activities. They are super fast, really fast, and very fun. And they also have an underwater drone allowing us to do this live underwater. Y Abril está llegando. La podemos ver ya. Debe de estar en la profundidad ya de 25 metros más o menos. Y va a entrar en la parte de la caída libre. Le cuesta a la cámara enfocar, pero aquí estamos llegando. Y ahí está. Touchdown. Si le cuesta enfocar es porque empieza a mezclarse el agua y vemos como una pequeña loclina. Ella va subiendo. Va a llegar a la superficie en unos segundos. Los jueces están listos con sus relojes para medir el tiempo y van a observar el protocolo, asegurarse que está respetando los estándares de AIDA. Sí, se puede notar la plataforma, como está tirando de la línea, bastante fuerte. Y bueno, ahora tuvimos un pequeño tema con el viento, se puede notar dentro de la superficie. En el cenote se puede ver, pero eso no afecta a pesar de todo. Ya va a llegar en unos segundos. Ya debe de estar muy cerca. Ya el safety está dejando el espacio. Ya llegó. Se está volteando, quitando el nose clip. Señal. Amoque. Escuché el amoque y veo que tiene un tag. Ahí está. Muy bien.
Es la única representante de España en esta competencia. Así que también llegan los buzos europeos hasta aquí a disfrutar de los cenotes. Y ahorita estamos esperando la decisión de los jueces y es una tarjeta blanca. Felicidades. Y pues, ahorita ¿quién tenemos? Una visita de una persona muy especial. Tenemos a Nayeli. Nayeli es una atleta que acaba de competir con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo te fue? Súper bien, súper contenta, emocionada con la inmersión que tuve hoy, súper satisfecha. Fue una inmersión muy bonita, de muchísimo aprendizaje sobre todo, y con el hecho de entender, ¿no? Que lo importante es paso a paso, o sea, se vence metro a metro. Exactamente. Y así es ¿Qué como profundidad hiciste? 35 metros de peso constante con violeta. Ah, qué bueno, muy bien, muy Pude bien. incrementar 5 metros más mi profundidad en esa disciplina y pues muy, muy orgullosa de mí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde tienes la suerte de la oportunidad de entrenar? Bueno, yo entreno en la escuela que se llama Azul Freediving en la Ciudad de México. A ver, demostrando su loguito. Ay, güey. Allá los esperamos en la Ciudad de México para quienes tengan la oportunidad de estar allá. Claro. Es una gran opción porque el hecho de entrenar en altura te da una ventaja cuando ya tienes performance a nivel del mar. Y bueno, también de alguna manera tenemos lo que es el entrenamiento en alberca. Y eventualmente durante el mes salimos al mar a hacer profundidad, a entrenar lo que obviamente ya las habilidades que ya tenemos en alberca. El entrenador es el mejor del mundo, se llama Pablo Barrera. Y también es uno de los bueno, jueces. también, exacto, él es uno de los jueces que ahorita se encuentran en plataforma, entonces la verdad es que mi crecimiento ha sido mucho, porque obviamente es un deporte que amo, que adoro, y él como instructor ha sido el mejor. Qué bueno, o sea, qué ha sido bueno. increíble, o sea, no, apenas voy a cumplir 2 años en el deporte y siento que he ido así, rapidísimo. Yo lo sé que está muy bueno como instructor porque Sí. tomó su curso de instructor con nosotros, Abhla Maya, así que pues trabajamos un poquito con la misma filosofía, la misma idea de lo que es el apnea, que es al final una mezcla para mí entre un deporte, pero también un placer y una experiencia personal. Entonces está muy bonito y pues con Pablo ya nos conocemos desde bastante tiempo y disfrutamos mucho la apnea. Pues este deporte, bueno, yo para todos quien quieren iniciar o los que van comenzando, y yo me gustaría darles como este mensaje, ¿no? De no importa la profundidad a la que vayan, no importa el qué va a pasar al final, ¿no? Lo que importa es que vayan creciendo con el tiempo y que vayan disfrutando cada momento que van viviendo y cada cosa que van aprendiendo. Este es un deporte de muchas sensaciones, eso es importante, ¿no? Sí, definitivamente. Y aparte, pues justo lo que tú comentabas, el hecho de tener la oportunidad de estar en esta competencia y de que aparte, pues vas ganando experiencia, ¿no? Justo Claro. hoy fue un Sí. museo, Un museo. de un poco de aprendizaje, quizás podría decirlo. Digo, yo lo puedo hablar Claro. de pronto porque fue que tuve la oportunidad de estar ahí coachándote, entonces, pues un aprendizaje más. Sí, ¿no? o sea, Esto se queda en el diario, Tuviste una progresión bastante fuerte desde la última edición, ¿no? Sí, pues en septiembre tuve la oportunidad de estar aquí, que fue que me animé, dije tengo que ir, porque es algo que yo siempre había querido vivir. Y sí, o sea, entreno mucho en seco, en la alberca. Obviamente por mi trabajo pues no puedo entrenar todas las tardes cuando es con el equipo, pero por ejemplo Pablo es súper así disciplinado, vas a hacer esto y esto y esto tales días, nado todas las mañanas, o sea, hago mucho ejercicio. Qué bueno. Y bueno, también cuido la alimentación, ahora más, ¿no? Y el hecho de estar en una competencia como esta te da una experiencia increíble y aprendes muchísimas cosas que en el entrenamiento no vives. No lo puedes ver. Y en una salida de profundidad recreativa tampoco vives, porque si se te pierde algo en el momento, tienes que aprender a lidiar con eso. O sea, Claro. fue mi experiencia, la voy a compartir. Perdí mi máscara justo antes de entrar a mi museo. Y pues en teoría tú no debes de cambiar absolutamente nada de lo que haces, ¿no? Sí. Perdón, te voy a cortar, Nayeli, lo siento. Claro. Ahorita viene James. James está al punto de hacer su inmersión. Así, James es de Canadá, entonces voy a cambiar de idioma. Claro. So we're going to Yes, go of for course. James. This is not James, yeah. And James is going for the next dive. He's been diving yesterday. So he's from Canada, and he's going to try to reach
a new depth. Yesterday he did 45 meters. He's been working hard to get to these numbers, but it finally came out. It came out pretty good, actually. So let's see how it goes for him today. He also came to the Azul Freediving Challenge a few times. He trained with us at Pranamaya. So he has quite experience here. He's and quite also in experienced. He knows the cenote. cenotes. Really, he's been figuring out mostly his equalization, oxygen level are usually very good. Perfect. And we're switching to underwater, and we're gonna see James powering over there, and let's see if he actually can get that. So James from Montreal is the only diver from Quebec. It is coming. He's in the free fall right now, focusing on his equalization and his relaxation. Here it is. Oh, he's getting very close. He's already slowing down. Unfortunately, he's going to be missing just a little bit. A little bit. Very A little close. bit. I think he was probably. So James tried 48. Yeah, it was probably 3 around meters, 45 meters, 45 something meters. like that. So this is something we learn now. He needs to keep practicing his equalization, not lose his patience, and just keep practicing and keep training. Yes, equalization needs a lot of practice every day, every day, every day. And you try different things. It's very important. Yep. So now he's pulling back to the surface. He's actually very efficient on his way up. He's approaching. It is. And Boom. he is up. Raising. Is now turning around to face the judges. Protocol is done. And we're going to wait for the decision of the judge. But we can already tell that he did not reach the bottom plate. So I'm expecting a white card. Yellow card, sorry. But he has the opportunity to do it tomorrow. Tomorrow. Yep. I think he's already happy anyway because his goal was to do 45 meters and he did it yesterday. And today he got a little bit excited, thinking that he could do a little bit more. But I'm sure he's going to try it again tomorrow. Yellow card, early turn. We can see Peter, part of the safety team, and also I could add like part of the coaching process. Yeah, I mean, of course, the safety team cannot coach in the sense of helping on the protocol, but we coach in the way that we want the athletes to be the most comfortable possible. Yes. So we're going to help them to get to the line, check the line for them, make sure the lanyard is going fine. And then the idea is that they feel I want is that they feel like at home, when they are at the line. Sorry. I think that I think it's very important to the dive is relaxation. It's Relaxation is the key. Important. It's most important, I think. All right, thank you, James. We're gonna go for the next freediver, and the next freediver is Vanessa Estol. She's from Uruguay, so I'm gonna switch to Spanish. We can switch to French. French. We could have done it before for Quebec. Yeah, for Max. And so now Vanessa Estol. Bienvenida a Vanessa. Vanessa, pues, está entrenando también con nosotros a Pranamaya. Tuvo una progresión espectacular en los últimos 2 años. El año pasado estaba la última edición estaba haciendo récord en la zona de los 30-35 y este año ya está en la zona de los 50. Así que con dedicación y entrenamiento todo se puede alcanzar. Y ella es de Uruguay y pues tiene récord nacional. Ayer cumplió un récord nacional en peso constante. Y hoy pues va a tratar de tener un récord nacional en inmersión libre. Sí, la verdad que ya lo hemos comentado tanto el día de ayer. Justo el hecho de tener un entrenamiento de altura te ayuda, ¿no? Entender
todo este tema de la oxigenación, el intercambio gaseoso, y es posible que, pues evidentemente, como tú lo mencionas en la progresión, de haber empezado en unos 30, 35, ahora aumentar a 50, la verdad es que ha entendido la clave de un entrenamiento de altura combinado, bueno, llevado ahora a las profundidades, ¿no? Entonces, claro, te ayuda, la altura ayuda a producir más glóbulos rojos, así que obviamente te vas a sentir más rico, pero tampoco es un efecto que dura muchos días. Si tú llegas después de 4 o 5 días ya volviste a lo normal, pero claramente entrenar las sensaciones y todo eso es un ayuda. Sí, definitivamente. Ella es muy acostumbrada al tema de la altura porque subió al monte Everest varias veces. Sí. Hasta organiza viajes por allá. Expediciones para allá. Sí, si quieren ir a visitar el Everest, es con ella. Es con ella. Sí, ella los va a llevar hasta la cima del Everest. No, Vane debe tener una adaptación al epoxi impresionante. Totalmente, sí. A ver, Vanessa, si puede tener otro récord nacional hoy. Además, se me hace que vamos a tener la cámara subacuática y poder ver toda su bajada. Así que vamos, Uruguay. Paco está siguiendo. Un saludo a Paco, muy bien. Paco, que hoy bajó También 60 metros y alcanzó a tener una tarjeta blanca. Paco, el influencer, siguiendo la transmisión. Qué gusto, Paco, un saludo. Vamos, Uruguay. Esperamos que el presidente de Uruguay también nos escucha. No es broma. El año pasado el presidente de Uruguay nos saludó durante la competencia. Eso es muy padre, ¿no? Sí, Vane claro. podría tener oportunidades en su país, no sé, algo en especial. Yo sí es la recordista uruguaya. Sí, la verdad que... Ahora viene el azul pasado y sí, muy bueno. Ahí está en posición de relajación. Es, como tú dijiste, la relación es la llave. Lo más importante es de tomar su tiempo, bajar el ritmo cardíaco, entrar en un estado al final que es más similar a una de concentración, un poquito como si estabas daydreaming, como dicen en inglés, como estabas soñando, para bajar la actividad cerebral, la actividad del cuerpo. Y acuérdense que el secreto también es que después, cuando empiezan a bajar, hay que mantener este estado de relajación. Ya es el official top. Vanessa va a bajar en unos segundos. Recualización y ahí vamos, jalando la cuerda. Para abajo. Ella va por una técnica de inmersión libre por una profundidad de 40 metros por un récord nacional para Uruguay. Es un intento de récord nacional. Ahí vamos a la cámara subacuática. El Azul Freediving Challenge es un poquito más verde que se lo podían imaginar. Pero en realidad el agua está bastante transparente y vamos a poder ver a Vanessa llegando en los últimos 20-25 metros. La parte amarilla que ven ahí es el stopper, lo que permite parar el lanyard en la bajada. Aquí está llegando. Se ve muy relajada. Sí, se ve relajada, ya está en su caída libre, no haga ningún esfuerzo. Se está concentrando en la ecualización. Bien, llegó. Ahí está, tocando, agarra el tag y vamos por arriba. Pues para mí eso ya está hecho. La cosa que la podía frenar hubiera estado la ecualización, pero llegó súper bien, tiene un tag. Vamos por arriba. Ya está subiendo, pueden ver que se ve por bastante tiempo. Ya llegó el buzo de seguridad.
Entonces está como en 20 metros, nosotros estamos en 50 metros. Pero vamos a regresar a la superficie y ver la llegada de Vanessa y ver su protocolo de superficie para ver si tenemos un nuevo récord nacional. No. Ahí está, agarrando la cuerda. Se quitó la máscara. Señal. Muy limpia, sí, la verdad es que se ve bien, tiene la sonrisa. Se ve muy fresca, muy... Sí, eso da como... Ahí sale esa su seguridad. tag. ¡Vámonos! Muchas felicidades a Vane. Sí. Decisión de los jueces. Hay que esperar un poquito para ver qué les dicen. Y es una tarjeta blanca. Tarjeta Felicidades, blanca, muchas Vanessa. felicidades. Otro Estamos récord todos nacional. orgullosos de ti, especialmente Bien. Paco. Pero estamos Sí, muy igual. orgullosos de ti. Felicidades. Muy bien. Muy bien, pues vamos al siguiente buzo. El siguiente buzo es Tavi, es de Canadá, así que vamos a volver de nuevo al inglés. So, back to the Azul Freediving Challenge. Now the next diver is going to be Tavi from Canada. You might already know him from social medias. And today he's not working. He's here to have some fun and participate to his first competition, the Azul Freediving Challenge. And today he's going to try a 55-meter dive in free immersion. Okay. So his level starts to be pretty good, a very decent level. And let's see if he can get this dive and get another white card. Let's keep up with the white cards. I like this whole white card thing. And it's good to finish this day with the white. So. Yes, we're almost there. So let's finish with the white card. You can see Janita on the side. She's going to be with Tavi for this dive. She dove a little bit earlier and got the Bulgarian record. So congratulations to Janita as well. And they are both free divers that actually train in Tulum with Freedive Tulum. And he's coached by Chris Mackay, that's been diving a little bit earlier. Yep. And Chris has been helping the Azul Freediving Challenge for years. So he's a very good friend. On top of that, he's a very good free diver, but he's also an excellent safety diver. I think his specialty is this. And he's also a judge with a lot of experience. So he's a complete diver. And I'm happy to see that his students have a good progression. So Tavi is on the line right now, setting up his nose clip. Yep. And Tavi have a little technique that he's probably going to do in a few seconds. Exactly. He likes to put his bandana on top of his eyes to find a deeper relaxation. Stay a little bit in the dark to try to stay relaxed during the whole breeze up. Remember that if something is covering your eyes, it's part of the facial equipment. So he needs to take it off when he gets back to the surface. Tavi is going down in less than 2 minutes. I'm going to put his profile back. Like this, you can have a look a little bit at his contacts. You can follow him on Trevi Castro and follow a little bit his training and his progression in freediving. There's something I like in freediving, I noticed as well, is that you don't need to have a special physiology to be good at freediving.
I don't know if you noticed, well, clear you cannot really see from here, but we don't have all the same body. You know, you look at basketball, for example, and you're gonna have It's only pretty tall, similar. strong, and quick guys. You know, Right. if you most sports, I would say, have tendency to have a perfect body for it. I would say that 20 years ago, we saw that in freediving, the perfect body was probably to be a very Thin. strong, skinny guy. Yeah. But Skinny guy. but we with big lungs, obviously. But since then, we can see that it's not a thing. I would say the two best freediver male are probably Alexei Mochanov and William Trubridge, and they clearly do not have the Totally same different, body. yeah. No. One is actually a tall, skinny, flexible guy. That would be William, and Alexei is actually a guy with strong muscles. Yeah, not very tall. Of course, he's having a large lung capacity, but it's not like the perfect body, you know. Yeah, and exactly. and then for the woman, it's the same. If you look at Alessia Zecchini, which is, we can almost call her the goat of freediving. She had 35 world record in her career, or maybe something else. And she's not a strong woman. She's She's not like flexible. just She's a very good skinny, yeah. swimmer, but she doesn't have either the swimming profile. So this is something very interesting, I think, in freediving. Let's go back to Tavi. Tavi Yeah. is already on the official top, and he's going to start his dive in a few Pretty seconds. soon. Yeah. Interesting about like having the eyes cover. I think it's a very good idea for a deeper relaxation. And this is a free immersion, and he's going down. All right, so we are a little bit deeper, 55 meters. It gets a little bit darker. If Very you want to dark. see a little bit more, we're going to have to point a little bit more at the surface. But what's interesting for now is going to be the bottom plate. Is he going to get it or not? He's been down for a few seconds. A lot of suspense. We only can see the bottom plate, so we're going to see him appearing really at the last minute. He's going to get there very soon. It's a 1 minute and 15 seconds that he's been going down. I'm expecting him to be here any seconds. All right, I guess it's too dark. We won't be able to see him, unfortunately. He's already on his way up. Maybe it was an early turn. I didn't see him arriving at the bottom plate. We'll probably know very soon. There you go. So he's taking his facial equipment off. Okay, sign. Breathing. Protocol seems to be fine. I don't. Did he show a tag? No. Yeah, no, it's no tags. tag, so it's gonna be an early turn, Yeah, an yellow early turn. card. Congratulations, TV. For his effort. It's great. Well, he got his white card yesterday. There's still one day to do another dive. See if he can get that white card tomorrow. Has the opportunity to do Yeah, tomorrow, he has right? the chance to do it. So All right, we're gonna go for another diver soon. The next diver is gonna be Lawrence. Lawrence been participating to the Azul Freediving Challenge a couple of times already. He has a very good progression.
And now he's already going down to a depth. Today he's going to try a depth of 70 meters. I know it's going to be a PB for him, but yesterday he looks very strong, and I'm confident he can do this dive as well. The two last divers actually is pretty strong dive. We're going to have a dive at 70 meters, and after that we're going to have a dive at 74 meters. And 74 meters is actually going to be the deepest dive of the day. So I want to remind to all the people following us that yes, the challenge is at 70 meters, but the competition is all the way to 85 meters. So it is possible to dive deeper than 70 meters. A lot of people have been asking me, thinking that the bottom was actually 70 meters. No, the maximum depth allowed on the Azul Freediving Challenge is 85 meters. And then if you come on the rainy season, it's actually 90 meters. 90 meters. Yes. We're missing a cenote this season, actually. Yeah, it's getting shallower and shallower. But last year, for the edition of June, it was actually even a little bit deeper because last year I had to limit it to 84 because my bottom plate was actually too close from the bottom. Okay. And this year, 85 meters was still okay, and we are exactly at the same location. So looks like it's probably normal at this time of the year. Nice. Interesting. Very good. If it rains a lot in August, we should have a little bit more water in September. Actually, in this edition, we didn't have the deep divers that we have did the challenge mostly. So it's also really nice to see, like, I don't want to say beginners because they're not, but like divers attempting a lot of CNFs we saw, but it's different this time. We didn't see deep dives. Yeah, I think also that's also an effect, I think, from the Azul challenge, the 70-meter challenge, yes, which is something that I like because it gives the opportunity to some athletes, instead of trying to push their limits on every dive, they were like, okay, maybe I don't feel 100% for a pushy dive, but I feel good enough to do the challenge. Instead of trying something that can be risky, I'm going to do the 70-meter challenge and try to go home with some cash. Because in other editions, you actually made the challenge a little deeper, correct? I did it once at 75 meters, but I had a bunch of athletes that asked me to go back to 70, feeling more comfortable with these depths. Yes. And I kind of agree with that. So now we're back to 70. We did it only one time at 70. Yeah, and it's important to mention Robert has this prize. Yeah. Robert won the prize. We're going to have tacos, Robert. So Robert every year makes something special to me. So last year was a blackout. This time he's taking the cash. I don't know which one I like most, I have to say. I think I like him better to go. Absolutely. Want to see you, Robert. The drinks on him. Absolutely. All right. So Lawrence is getting ready, being into a very, very relaxing position. So he's part of the diver that like to lay down. Then at the end, when he was going to hear the official top, he would just take a big breath, turn around, and start his dive. 20 seconds before the official top. He looks very calm, very relaxed. And we can hear Judge Kara with the countdown. He's doing packing. And there you go. Very smooth entrance. Lovely. So that's a very good dive, a 70-meter dive and free immersion. PB for Lawrence. Let's go. So Lawrence is a diver from the US. He's been training this week at the cenote, trying to get used to the conditions. He feels strong in those days. And it is not a challenge, it's part of the competition. So he knows that if he does the performance, he actually might get a pretty good number on the podium. Yes. Yep. Same with Orient, which is going to do a 74 meters dive, free immersion.
He's part of the competition, so it's the deepest dive in free immersion so far. So if he gets a white card, he's gonna be the winner of the free immersion, most likely. But if he gets a yellow card and then Lawrence actually get the white card, Lawrence might be the number one on the podium. The second day is mostly when you actually see who are you competing with. And Yeah. you start like actually preparing a strategy for the next 2 days. Of course. It's very complex. It becomes really complex. Exactly, Adrian. Thank you for following me. It's a new word. And but yeah, the third day is like the day you actually think. Yes. Exactly what you're gonna do. Yeah, tonight I think people will watch the results and try to see if they can win one discipline, or maybe if they need to focus on the overall. Yes, yes. So Lawrence is on the way up already. You can see that he's pulling the line. The safety divers are already underwater. The judges are ready to see the arrival and watch the protocol. Okay, we're waiting. Strong pulling. It's gonna be here any seconds. Yeah. Almost there. A 70-meter dive. It takes some time for sure. Approaching it is. Ooh. Arriving fast, grabbing the line, turning around to remove his nose clip. Nice protocol. He looks strong, does not look hypoxic at all, and he has a tag. Oh, Lawrence, you Beautiful rock the dive. house. Yes, that's a beautiful smile. That's really good. Happy dives. Very, very good. That's exactly what I wanted to see from you, Lawrence. Very happy about it. If you keep going, the cenote is going to be too shallow for you. Yes. Congratulations. Great job. Nice. White card. All right. The next diver is also a good friend. It's Ori Cohen from Israel. From Bacalar. Sorry, from Israel. From Israel. And like you said, he's located in Bacalar and teaching freediving in Bacalar and practicing all the time over there. And now he's going to come and participate to the Azul Freediving Challenge. Actually, the edition, I think, last year. Yeah, I'm pretty sure it's last year in May. Ori actually won the competition. He won the overall. He's a very, very strong athlete. He's a strong diver. He's also a national record holder for Israel with an 83-meter dive. So he's actually not close to his PB right now, but he got injured with his leg in the past days, and I think he didn't want to push too hard. I think he's the discipline of his preference is constant weight bifins. Yes. It's what he's very strong at. So he has to cancel that because of his injury. Yes. And focus on the free immersion. So I'm gonna say this again. Of course. Of course. No, of course. Wait. Give me a sec. Yes. Can we switch to the studio, please? Back to the studio. Thank you so much. I'm gonna say this, but he's one of my favorite athletes in the competition. Oh, really? Yeah. Okay. So Ori, one of what's your favorite? What's You have to your choose favorite one. of your favorites? The favorite of my favorite. Who would it be? The favorite of my favorite today. I should say Libertad. Yeah. Absolutely. Okay. My favorite athlete is Lino. Yes. Which is my nephew. Perfect. And last year he did compete with 4 years old. Yes. The youngest free diver in the Azul Freediving Challenge. So he's right now observing also all the techniques to become the next champion. Huh? Yeah. All right. Ori is getting ready. He's on the platform. He did put his nose clip on. And then after that, he's actually diving also with some fluid goggles.
So I don't know if we talked about the free goggles today, but a quick reminder: they are called free goggles because they are not regular goggles. And if you will use regular goggles, when you will go down, the air inside the glasses will compress, and you will have definitely a squeeze. So you need something that does not need to be equalized. So what they do is they actually have goggles that they will fill up with water, and inside you have a very concave lens that allows you to see underwater. Yeah, it's not designed to look at the reef and watch the fish. Huh? It's you don't see that good, but you can definitely see the line, the tags when you get to the bottom, and even your safety diver when he's finally in front of you. So also worth mentioning that this device will you get to see the same temperature of water in the face, so it helps you as well. There's people, the athletes are very sensitive to the changes of water, and that helps to keep the same temperature. Totally. Remember that the idea is to stay relaxed, and if you get tensions, you're gonna stress out, and or you're gonna may get scared, or you won't be able to equalize properly. So it's important to try to keep the relaxation at all time, and the change temperature can be a problem. And using warmer water inside your goggles can help a lot. Yes. So it looks very relaxed and controlled. You can see the coach there in the line. And as we said multiple times, sometimes the athlete rather have someone that give you specific indications after finishing your dive, like to remove the nose clip or to give a sign, and it helps. It helps to see a familiar face. All right, we Ready? are at the official top. Now Ori is gonna take a full breath, and when he feels ready to go, he's gonna turn around and go down in free immersion. Okay, he's doing packing Turn and around and go down. very smooth entrance. Okay, that was the last dive of the day and the deepest dive of the day. Deepest dive of the day. Good way to finish. Make sure the safety diver are still awake. The judges are pretty happy about that too. But the safety needs to concentrate because it's still one of the most challenging dive of the day. Okay. Here it is. Touch the bottom, turn, and going back up. It was pretty fast. Yeah, it was pretty fast. Yesterday he had issues with the equalization. Yep, maybe it's an early turn. We will know in a we will see. couple of minutes. Yeah. Or maybe because Kara says the last dive, he was like, okay, maybe we should. Maybe we do something easy. Yeah. Great tension over the last dive. Peter, the safety is about to go. It is. So, yeah, it was definitely an early turn. Give a sign. We need to mention that even when you have an early turn, you still have to do protocol. Yeah, you don't want to have the red card. Careful. I think he's not paying attention to that. So, here you go. After, it's always a little bit frustrating, to train all year round. And the day you want to do your dives, you can't equalize properly. Okay. And it's a yellow card. Right. We still 1.5 day left. One day left. I'm sure you can do this dive. Yes. Yes, I know definitely. he commented me that it was a bit difficult for him to dive so late. He preferred to be more like in the morning. But this is interesting too because Pedro was actually telling me the other way around. Pedro, he says, you make me dive too early. And he's telling me, you make me dive too late. Too late. Well, And it's an interesting process because it means that people, in freediving, it's also a lot of habits for feeling good and Absolutely. comfortable. And the competition might break your habits. And unfortunately,
they cannot say, hey, Julian, I need to dive early. This is not how it works. The judge make the list, and the starting list has to be like this, and you need to adapt to the starting list. Yes. It's like breaking habits is the most difficult thing to. Yeah, especially in a sport which is so personal and so mental, right? Yes. So, well, I think you had enough of us. It's been 6 hours and Yes. 35 minutes that we are online. We didn't have any cuts. Thank you, the gods of internet. Yes. And well, tomorrow we go for another round. It's going to be the last day of the Azul Freediving Challenge. We're going to start a little bit earlier because at the end of the day, we're going to do all the results and we're going to set up the podium and offer the prize to all the athletes and do the ceremony. And after that, well, we're going to have to party all together because after. Wait, what? Yes, yeah, we're going to party all together. Even you guys on Sorry. YouTube can come and party with Are us. you ready? I'm It's always gonna be ready. a complex party. You should be a comedian, Adrian. Really, you're doing very well. And you can all have a good time and celebrate together. And the good thing is that after long days like that, with a couple of beers, we're gonna be perfect. Perfect. All right, so guys, Thank you so much. thank you for everything. Thank you, Sash. Thank you, Adrian. Thank you, Julian. Thank Thank you, you, Sash. Hugo, Hugo, behind the thank scene. you. And thank you also Gracias. the team that is riding the ROV, the drone, to have the image underwater. Yep. And let's not forget also to thank all the safety guys and all the judges, photographers, the guys who does the media, and the organizer, which is my sister and myself. So thank you, everybody. Take care of Thanks you for guys watching also. and dive safe. Never alone. Yeah. Bye. Bye bye.